Kusile malanga lamahle wake welcome ehlelweni Kusile breakfast show kungelesithafu sanibisela malanga lamahle sathemba silanibukela khona umsakazo wetithombe Eswatini TV nifuthumele luhlelo Kusile breakfast show lethela umsakazo wetithombe Eswatini TV dinsuku dinge-23 kwenyanga yenhlaba umnyaka wa 2021 libito lami ngingisamkeliswe ngwakakhoza lo mahla ahlelweni malanga lamahle nabona studio leseceleni kwami empty umlingani njengoba sembonela ngelayitele ndzabeni ukuthi usevakashele khona event eMozambique phela ngayo i-assignment yelive lase-Eswatini tochubeka ke umlingani asiphe yona i-update ithengabe vele njengoba hambe naye lo bambe kuba ngumvunankulu welive ethemba masuku khona event eMozambique yongela wona umhlangano wakhona kaSadak tasipha ke echubeka siphe yona i-update ithengabe vele kuhamba kanjani kanti sivuka nato ke tindzaba letimnanzi kakhulu lapha elive katinda Africa siyakhumbula ukuthi elangeni layitolo mengamelo live leNingizimu Afrika Cyril Ramaphosa ana inhlangano yakamhlaba yetempilo i-World Health Organization bamemetele ukuthi sesawuvaleka phela sikhebe lesikhona sekungafulakali kwimijovo ekugomela umkhuhlane i-COVID-19 lokukhona kulamave alelive kade avela athi sekutaba khona i-hub noma indzawo lapho khona kukhicitwa khona imijovo ekugomela lomkhuhlane kude phela kutokhona ukuthi kunetiseke lawa mave etindzaba elangeni lalomuhla ke kuyavela ukuthi i-World Bank seyipartnerishe nayo inhlangano yebunye bemave be-Africa i-African Union kubuka sengabe vele ukuthi nakuphela inyanga ya June at least kube sekukhona maybe for around 400 million wema-doses aka-Johnson & Johnson tindzaba letimnanzi kakhulu leto yashiya veta i-World Bank sitawusekela leli vekati ngemali around 12 billion US dollars kuze phela sokhona kusecurity lena mijovo siyathemba ukuthi by the end of June emaveli vekati le-Africa tabe sekakhonile ukuthi agomise sive sawo njengoba at this moment le African continent ikhona nje kugomisa only 1% of its population lokuyinombolo lephansi kakhulu umuhla njengoba kungwele sithafu sitawubuka dona tindzaba tetempilo nasinakabanca insimbi yesifupha njengoba sakhumbula ukuthi inyanga lesetulu yabekwa ngilotiko letempilo ukuthi it's Men Health Month lapho khona sibuka itindzaba tetempilo ikakhulu kade kubo bobabe sabe sinabo ke baka CHEPS the Center for HIV and AIDS Prevention Studies sibukisa kabanithi akuthini yona ema-issues la khona around men's health sibuka tona tindzaba te-circumcision tindzaba tekusoka kubo bobabe ukuthi tisite kanjani kakhulu kade eleve Eswatini ekuthenini phela silo nayo indzaba ye-HIV tasike nakabanca insimbi yesikhombisa siphindze sibe nabo belitiko letempilo njengoba ngishito ukuthi sibe sibuka dona tindzaba tetempilo sibe nabo belitiko letempilo njengoba ema-cases awumkhuhlane i-COVID-19 lapha eveni lase-Eswatini achubeka abangilawula anyuka noma anyuka ngetinombolo letiphansi kakhulu kepha litiko letempilo lasivetela ukuthi esikhathini sabo June July ngendeka live lase-Eswatini bese licalile lingenile esiwombeni sesithafu salomkhuhlane njengoba emaveli vekati le-Africa lamanye khayikhathi nona live labo makhelwane eNingizimu Afrika boNamibia boTanzania sebavele bangenile esiwombeni sesithafu salomkhuhlane sobukisana ukuthi engabe vele thine learning from a second wave ngwaphi some of the practices lendiwa sive semaswati lekufuna ukuthi siwanakisise leta sita kusiphela sigweme kwanza kwalona mkhuhlane i-third wave ingashayi kakhulu nekusikhumbuta nje ukuthi phela nanoma sive semaswati sitawukhona leso lesitawukhona kugoma njengoba silive laseswatini nathi sisigadzile phela the third batch of yona i-COVID-19 vaccine ukuthi nasogomile phela into egadzekile maybe aphinze basite siwelitiko letempilo kakhulu kade ukuthi ngwaphi some of the misconceptions la khona around yona indzaba yomkhuhlane ikojova leyo indzaba ke kunagabanca insimbi yesikhombisa lesethemba simalangeni lamahle ndawufokota kakhulu ukuhlalisana nathi kulesikhathi samanje siyayita itolo sibe siyachubeka nalo luhlelo Kusile. Good morning. Eswatini Television in partnership with Junior Achievement brings you season 2 of Dream It Achieve It. Lwati ngebhizinisi planning ibhala kanjani ibhizinisi ifuna ini utakuthola lokho kaje abantu sito kakhulu. Be empowered with marketing skills in your business and entrepreneurship so that you can prosper and build our growing economy. Watch Dream It Achieve It season 2 coming soon on Eswatini TV Sibuko Semaswati.
Sanibonani Maswati Lamahle, libito lami ngumthandazo Mkhonazi, and you are tuned into a brand new show on Eswatini TV called Street Quiz. Street Quiz is a show that is aimed at finding out just how well you know your beautiful country and just how well you travel. Now, the beautiful part about it, and that is my favorite part as well, is your special prize. Now that could just be money or a little something extra. As for me and my team, Nidanyibona every week from here, just as long as you tune in and nangibona strateng ngibalekile. Malangeni laziso ngwakamathebula sibambisene nembutho wembube kulwa nekutibulala nekubulalana kwesive. Sithi ke umuntu lodzinga lusito kuloko akakhone kuye emaphoyiseni noba akhulume nemuntu lamthembile. Sincenga sive ukuthi asiugweme lo mkhuba wekutibulala newekubulalana. Bosimelana nine labakhulu ngiyacela bompembe nilamule indzaba yesikhwama samkhulu asikubulali lokumfana kwamajaha ine sebenzile singaka. The pillar of the family falls, leaving divine legacy. Abaphansi sebamkhombi kufanele kuthatha isikhwama samkhulu simelana. Now the question is, who among the family members will take it over? Kusobala ukuthi lesikhwama ngesakho. Cha mama, basengangikhombi lapha phasi. Oh, nayi imihlolo nemambalo yasangana. Uvumele emadimoni ukuthi adlale ngemfana ethu. Instead of being inherited, it brings nothing other than sadness, anger, Angiyoze lesangoma. frustrations, all in one drama. Simanga. Are they yours? Ngabukela ke wash umkhukhu every Sunday at 3 p.m. Malanga lamahle solo sehleleni kusile breakfast show kungele safu kulesikhathi manje zingene endzabeni tecala talomhla eksene. Lo sabambe kuba ngumvunankulu welive Themba Masuku itolo usuke kuleli wabhekisa event eMozambique lapho umelela khona silo inkosi Mswati wesithafu emhlanganweni webaholi bemave esifunza lesendasi neAfrika eSADC. Lo sabambe kuba ngumhlonishwa imvunankulu Themba Masuku ufike eveni laseMozambique eMaputo ngetitfuba tensimbi yesikhombisa eNthambama kanti kubhekeke ukuthi kusasa ngalesithathu amelele ingwenyama yenkosi Mswati wesithathu emhlanganweni lomkhulu wakaSADC. Mvunankulu usuke egedeni lakalomahasha lapho ke achazile ukuthi kubheke ukuthi kukhulunyiswe tindzaba letifaka ekhathi tindzaba tekuthula kanye nekuthuthukisa lesifundza sakaSADC kulomhlangano. Lomhlangano ke umhlangano lotakhuluma nje tindzaba tekuthuthuka kwesifundza seSADC kepha ke loku umcoka loku tabe kwehlukile kutabe ukhulunyiswana ngalomzukuzuku naloluthulo lusukile lenyakatho nelive layo eMozambique lapha tidlamlilo tiphethe tihlasele kulomhlangano kutabe kukhulunywa ngemasu
latawubuwa kuvikela nekwehlisa leto timpi leto ukuthi mhlambe tize tincobeke. Ngingasho ke ukuthi live la Ngwane ngaphandle nje kokuthi lingcenye yaSADC lokubobotha ngala kusedutane kakhulu nathi ngoba sibomakhelwane bayo balo live leMozambique. Kungileso sizathu ke lesenta ukuthi nokuya kwethu kube ngibona loku kumgcoka ngoba lokwenteka eMozambique kuyalithinza la kaNgwane kusukela nje nemlandweni wetimbi letiba khona bekuye kusithinze. Enyangeni lephelile baholi beluphiko lelibukete kuphepha i-Double Troika bancoma ukuthi kube nalomhlangano lona lomkhulu lapho kubhekeke khona ukuthi kukhulunyiswe tindzaba tekuphepha netekuthula njengoba enyakatfo nesifundza seMozambique kunekulwa lokukhona. Etindzabeni kubika Sondomlangeni ngina LinkedIn kule eMaputo. Indvuna yetempilo Lizinkosi seyibonga umcondzisi wesibhedlela se-Luke Commission ngembono wakhe ukuthi live litikhicitele i-oxygen letawusita labagula ngemkhuhlane i-COVID-19 ngoba lokho kutawunga indleko live belitawungena kuto. Imvuna beyikhuluma esidvokotho ngesikhathi inhlangano ye-FNB Foundation inikelela sibhedlela se-Luke Commission ngemali engu-500,000 amalangeni yekuthi lesibhedlela sichubeke nekukhicita yona i-oxygen. Inhlangano yelibhange le-FNB lokuyi-FNB Foundation seyinikelele esibhedlela se-Luke Commission esidokotho ngemali letinkulungwane etingemakhulu 500,000 malangeni kuthi sichubeke nemsebenti lesevele siwuqalile wekukhicita umoya phecelezi oxygen letawusita kusita sigaba sesithathu semkhuhlane i-COVID-19. Umphathi welibhange le-FNB Dennis Mbingo uthi babubonile bunzima live belibhekene nabo esigabeni sesibili salo mkhuhlane. Were it not for your efforts, and every evening it was very humbling to see you maintain your calm and maintain your emotions and share statistics that no one wants to know. And we know the degree of criticism and abuse you would have received, but at no point did you look out of your pace and out of depth. You've maintained the sanity of this nation through a very difficult time. Mbingo uncoma litiko letempilo nahulumende ngendlela lokuliwa ngayo ngalomkhuhlane kusaliwa nangawo ke kungumanje. Indvuna yetempilo Lizinkosi ibonga umcondzisi waka-Luke Commission i-Kho van der Walt ngembono wekuthi live litikhicitele umoya ungathengwa ngaphandle. Kusite kakhulu sisive silitiko letempilo singihulumende ukuthi sisebente nalele sibambisana nabo kakhulu. Sibonga i-vision yamake echo la lewafika sikhathi lapha sikhona asale le oxygen yakhiwa khona la event ngoba nakulamanye amavivele bayayakha isale yakhiwa khona la event. Umcondzisi waka-Luke Commission i-Kho van der Walt uthi sakhiwo lesitawuhlala lamabhodlela e-oxygen sakhiwe ngemalanga lengu-52 nje kuphela kanti uthi ngalamabhodlela live selime ngemumo kubhekana nesigaba sesithathu salo mkhuhlane. Very sadly, our team did not have enough oxygen. Our nation didn't have enough oxygen. Uthi kude lokwabavisa buhlungu njengokusishiya emhlabeni kubantu esigabeni sesibili salo mkhuhlane lebe badzinga i-oxygen kube kude nalebe kungentiwa. Lamabhodlela ke oxygen abide imali engu-34 million malangeni kanti-ke nekuwagcina aphilile phecelezi kuwasevisa kuhlose ukuthi kwendiwe lapha eSwatini kude kungaliduleli live ayiswe ngaphandle. Etindzabeni ngingiyani Msibi esitokotho. Njinela lomkhulu etiko letemisebenzi lemikhulu nekuthutha Vincent Dlamini uthi ihlelo lahulumende lokulungisa nekwakha kabusha imigwaqo nemabhloho lokonakela sevele liyachubeka lapha eveni tindzaweni letinengi. Dlamini ucela sive ukuthi siweketele njengoba lehlelo tafinyelela imigwaqweni yonkana elive. Imigwaqo leminingi lapha eveni seyonakele kanjalo nemabhuloho leminye ke yalinyatwa timvula tazamcolo iLois nakusuka lo mnyaka kanti leminye bese vele ilimele nakufika lo zamcolo. Hulumende wabeka iceleni imali yekulungisa nekwakhiwa kwabusha kwalemigwaqo nawo ke emabhuloho lapha eveni. Injiniyela lomkhulu kwemigwaqo etiko letemisebenzi lemkhulu nekuthutha Vincent Dlamini semkhulumisa ngelicingo uthi sebayihlolile lenye imigwaqo lesevele ichubeka kwakhiwa nekulungiswa lesevele kucalile athi kusahamba kahle eveni. Dlamini ucela sive sibeketelele njengoba konke lokhu kuhamba ngetigaba.
imigwaco lesesiyendile nje siyiwaya ngabekisa nje imigwaco losuka lapha esiphofaneni ubhekele kusithomelweni sesiwendile imigwaco losuka egaganeni uye lapha ekukhanyeni ngamanzini nawo sesiwendile sisahle lapha libonjenje lomunye losakubukile umgwaco wakumatheka lapha ubhekele nakalanga usethi kwawo siyawusebenta umgwaco lo suka lapho sigangeni ubhekelena elunze eBoda nawo sisethi kwawo siyawusebenta lo sisigangeni Mochane wa-78 nawo awusekusebentile kunetinzawana lebetingathi timbi tiyahlupha siyadama-ke nekuchubeka nekwakha emabhloko lamanye lokhanza kivele bese siwaqalile nalezinzuku latingakaqali tinendana-ke indzawo lesisabhekele ukuthi sifike kithi sisebente kule migwaco tiwayeke titokhona ukuthi tihambeke. Dlamini uthi konke lokhu kutawentiwa ngokuvuma kwetimali nangokuba khona kwetigulumba nato tonke timfanelo tekusebenta. Etindzabeni ngingiyani Msibi ngisembabane. Libandla letekuvakasha lapha eveni Eswatini Tourism Authority lesisukumise ihlelo lekusebenzisana nabomasipala bemadolobha kukutsata ukuthi sive sivakashele tindzawo letikhona lapha eveni ikakhulukazi khona emadolobheni. Lokhu kuvetwe ngilobukete kumaketha kuleli bandla Siboniso Madlopha nakachaza ngetinhlelo abanato ukuthuthukisa tekuvakasha lapha eveni ngemva kokuthi lolu hlangothi lushayeke kakhulu ngenxa yemkhuhlane i-COVID-19. Nakubhedvuka umkhuhlane i-COVID-19 eminyakeni lophelile luhlangothi lwetekuvakasha loshayeka kakhulu njengobe tivakashi letibuya ngaphandle letatifaka ingcenye lenkulu ekukhuleni kwemnotho welive tancipha kakhulu. Siboniso Madlopha lobuka tekumaketha kuleli bandla uthi bendataba tekuthuthukisa lihlelo lekuthi emaswati avakashele tindzawo letikhona lapha eveni. So lo hlelo lethu silisayine nabomasipala libuka ukuthi singabambisana kanjani nabomasipala kusila edolobheni nangabe kunemahhotela kunetindzabo letikuvakashela lesingathi tingumlandvo singabe sisikhangisa kanjani kubona abantu labakhona labavakashela edolobheni nabantu abachamuka ngaphandle kwakuleli. So kumcoka ke ukuthi nasihlangene lapho lezivumelano sethu sithi kutaba nekuthi sisebenzisane ekutheni sizame ukuthi even itekuvakasha nje edolobheni kamanzini sizame ukuthi ikhangisa sibeke ezingeni lelisetulu kube nalama activities ekukhanga tivakasha usithi edolobheni tona letala khaya tiphinze tihlale isikhathi lesithe kamanzini ungafiki nje kamanzini ukuthi uthenga kuphela kepha bese uvakashela letinye itindzawo tengcebeleka la ikhathi edolobheni ukuze ke lokuthi utokhona ukuthi ivakashela uhlele lokuthi uvakashela ufuna utati nalokuthi yini ongafika uyithole khona ukade ukuthi yini futhi lengaba kuwe ingaba ngumJohnson kuwe ukuze uye kulendzawo. So sisebenza lokho ke nalo masipala ulungisa letindzawo thina sifike la setikhangisa khona bese sesiyakhona ukuthi setifika kuwe usina ufika kamanzini uyatibe ngingathi ukuthi ngasina ngicedza kuyothenga kamanzini bese sengiyahamba ngiyofunza lapha eSomhlolo National Park naletinye ke tindzawo lengeke ngitibale la ngebunyenti bato lesizama ukuthi lidolobha lizame ukubeka ngabolonina sitokhona ukuthi sithihambele mhlawumbe kuze kube nabo treasure hunt phindze kube nama activity lapho khona sikhangisa khona ukuthi lidolobha nje la kamanzini yini lelikuphethe mayelana letekuvakasha. Umbiko waleli bandla weminyaka wanga-2019 lobuka ukuthi emaswati ativakashela kanganani tindzawo tekungcebeleka leti lapha eveni. Domestic Tourism Survey uveta ukuthi emaswati lavakashela tindzawo tekungcebeleka ngeminyaka wanga-2018 kuya ku-2019 abenda lokungemashumi lasitfupha nengcenye ekhulwini 65.4%. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelsi Wendla ngamandla nginamuzi Mkhonda eMbabane. Litiko letemphilo litawucecesha tisebenti temphilo tilikhulu tibuya kuto tonke tifundza telive ngendlela lengiyo yokubhala licwaningo litawusita kutfola sisombululo ngendlela live laseSwatini lelingala ngayo kangcono nemkhuhlane i-COVID-19 kanokuvetwe nginokuthula mahlala lobuke licwaningo khona itiko letemphilo ngesikhathi kuceceshwa letinye tisebenti tetemphilo ehhotela le-Happy Valley eZulwini. Mhla tilishumi nakutsatfu kuya mhla tilishumi nakune enyangeni yengci kulomnyaka litiko letemphilo litawubamba umhlangano netisebenti temphilo kanye nabochwephesha kutawetfula emaphepha elucwaningo kude live lithole sisombululo endzabeni yekuthi lingala kanjani kangcono nemkhuhlane i-COVID-19. Nokuthula mahlalela lobuke licwaningo etiko letemphilo ukuthi lolucwaningo litawusita ukuthi litiko lati ukuthi lifanele liyisebente kanjani indzaba yekulwa nalomkhuhlane kuya embili. Nasifundisa tisebenti temphilo ukuthi libhalwa njani ma-abstract
ukuthi ulibhala njani iphepha lelicwaningo nawente elicwaningo kuze uthi bese utshela umhlaba wonke singabe kulolu cwaningo utholeni. Sibafundisa ngendlela yekubhala lelo phepha lana. Licwaningo lunendlela lethite lolentiwa ngayo, lento athi scientific. So nekubhala lamaphepha kusetshenziswa leyo ndlela yescience ukwabhala. Akufana nje nekubhala indzaba yakho uhlete ekhaya uticocela. So kunendlela lefansi ulibhale ngayo le phepha kuze kuthi litokwamukeleka ukuthi ungeta utshela umhlaba ngalo. Ngoba nalingenteki kanjalo vele alimukeleki lolo cwaningo. Bantfu lesebatfolakale nemkhuhlane i-COVID-19 kuleli bangu 18,831 lesebeluleme bangu 18,039 kanti lesebashiyile emhlabeni bangu 677. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelson Dlangamandla nginamuzi Mkhonda ezulwini. Umphathi wenhlangano lebuke tindzaba tekuvikela i-HIV netindzaba letiphatselene kukhula kwebantfu labasha i-SAFAIDS Mandisa Zwane Machakata uthi kubhevwa kwemkhuhlane i-COVID-19 kuvete tinkinga letinyenti letfake ekhatsi kukhululwa kwemantfombatana singakafiki isikhatsi. Inhlangano lohlose kubuka tinhlelo tekusita bantfu labasha ukuthi batfole lusito loluphatselene netindzaba tekukhula kwabo kanye netindzaba letibuke tekuthi bantfu batfole ematfuba lalinganako kuthi letinhlelo tisahambisana yini ukuthi live likhone kufeza intfutfuko lekhonsako yakamhlaba. Mandisa Zwane Machakata uthi kuselihlelweni lwalenhlangano ukuthi baqinise tinhlelo tabo njengoba umkhuhlane we-COVID-19 uvete tinkinga letinyenti kubantfu labasha. Tokhulumisa tindzaba tebantfu mayelana nekukhula sexual reproductive health nendzaba te-prevent HIV neku-prevent teenage pregnancies netintfo teka-human rights nje leti-affecta bantfu. Ngoba siyathi ukuthi silive we're moving towards sustainable development goals. Sisa progress towards them. Kumqoqa sihlile sibuka ukuthi simuva sonke yini laveni. So namhlanje sikhulumisa lapho nje ngitibhidi ichima debantfu leti somhlaba lesisasalele emuva. Sisakhulumisa nzaba tema-SDGs. Njengoba singena ku-third wave nyalo sithemba ukuthi silive sifundzile kuloko kwendeka kulomnyaka lophelile. Ngoba kulomnyaka lophelile sibone ukukhuphuka intembolo tebantfwana bebakhulelwa ngesikhathi se-lockdown. So sifuna ukukhulumisa kakhulu tinhlelo tekunika abantu labasha timfundziso mayelana nokuthi umntwana uvikela kanjani ukuthi angakhulelwa nokuthi angasheshe aqale kuya ecansini nokuthi uvikela kanjani mhlambe netifo telicansi. Ngoba siyathi ukuthi kulomnyaka lophelile sibone tonke leti tintfo leto tiba ama-challenges netindzaba tekuhlukubeteka ke. Ziyanda Phongwayo losebenta nebantfu labasha kulenhlangano uveta lenye yetinkinga bantfu labasha lababhekene nato. GBV, it has escalated in a very alarming rate. And at some point, sigcine sesishayisana singathi ukuthi siniketa abantu lena siniketa abantu and nalo ukuthi utayi-report abone lo muntu the perpetrator seyingaphandle within 24 hours or within 72 hours, and then loko sekudrophisa lokuthi bahambe bayo-report to a point they were like I reported but ngimbonile estradini or umfana makhelwane ureportile but sesimbonile sowuphumile utazathi lomunye ungireportile but ngawuphuma phinze ngikuphinze. Mandisa uchazile ukuthi lomunye umgomo walenhlangano kukhulisa tinhlelo tekusita bantfu labasha kuthi batfole lusito lwekutivikela ekuthenini bakhulelwe sikhatsi singakafiki. Etindzabeni kubika Sondomlangeni ngisezulwini. Inhlangano Isicalisa Foundation ibambisene nenhlangano yaka-World Vision kanye nelibandla leliphunga tehlakalo lapha eveni yetfule ngalokusemthethweni tindlu letimbili letakhelwe bogogo lababili labeswele bendzawo yakashoba kanti tindlu letimbili tibite imali etinkulungwane letingemashumi temalangeni 80,000. Inhlangano Sicalisa Foundation seyiphindze yetfula umthwalo bogogo lababili bendzawo yaseMajendima kashoba ngekubakhela tindlu letiphephile. Lenhlangano iyendele umsebenzi ngekubambisana nenhlangano yaka-World Vision kanye nelibandla lelibuke kuphunga tehlakalo eveni. Lobuke kusebenta kwalenhlangano Nhlanhla Dlamini uthi lo msebenzi wekwakhela bantfu labadzala tindlu bowungeke ube imphumelelo kube bekungekho letinhlangothi letiyibambisile lenhlangano. Inhlitiyo tethu ke timhlophe zasewethu mabe sibuka letindlu talabantu labadzala tiphelile. Futhi ke angisho ukuthi asigcini siyachubeka siyaphambili. Sawafaka emandla because akusibo laba kuphela labahluphekile. Sicalisa Foundation it's yes to stay sawachubeka sibasite
bonke abantu la sitawukhona kufinyelela khona masiwathola ama-resources noma ngithi sisita tinini tenkosi sitawukwenza kona lokho ukuthi sisite abantu abanzima. Gogo Ntombi Emhlabanzi Manze uvetile ukuthi imvula kule ndlu bekalala kuyo beyiphelela kuye yonke. Gogo Mbhobho Fakutse uthi le nhlangano yamkhanza akhathateke kakhulu ukuthi utawuthatha ini ayibhicenani njengoba le ndlu bekahlala kuyo bese ingasiyo lephephile. Ngilale emantini nako kunalifuko njengoba nilibonje bantu bami lithi nalibuyele etolo ngikokome ngithi ke base ngidawuthini bese ngicela inkosi-ke kuphela ngisuyathi Jesu enze balobe ngilale ebaleni kepha uNkulunkulu ukhamukile kubantu ababantu ngibe ngilale ngokweni ngilala ngahlanye lapha kwithi mimanda tikwami ngibatha sikhwayikhwayi. Lilunga lephalamende lenkundla yasembolonjeni Jacob Siwela lisifakile esandla ekusiteni labogogo ngalokufaka ekhathi kubathengela umbhede. Mhla sibofakazi sikubona la kuleya kesinkundla. Ngithi bekunene angibonge kakhulu sicalisa foundation. Kulo msebenzi omkhulu kangaka. Bende umsebenzi lobuNkulunkulu. Leti setindlu tesiphohlongo lesetakhiwe ngelenhlangano yakhe labantu labadzala. Etindzabeni kubika Thembelihle Magutshwa kaShoba. Libandla lelibuke kongiwa kwemvelo ye-Eswatini Environment Authority lithi sekunengi live laseSwatini lelikwendile ekuqinisekisa kongiwa kwemvelo ngekwehlukana kwayo lokufaka ekhathi kugatsa kusebenziswa kwetici telifuto lolitsite kude tilimo timela netimo letitsite ema-GMOs kanti lokuvetwe ngomchumanisi kuleli bandla belusile Mhlanga. Live leSwatini litawuba ingcenye yemave latawungenela umhlangano wemave yemhlaba latawuhlangana ngenyanga yemphala kubuka ukuthi asebente njani endzabeni yekonga imvelo. Libandla lekonga imvelo kuleli i-Eswatini Environment Authority libambe umhlangano kubuketa kusebenta kwalo lisalungiselela lo mhlangano. Ungokuthi njengoba sathi live liyingcenye yale Convention to Biological Diversity kunema protocol layi-2 ke lesithi akhona lokuyi-Cartagena neNagoya supplementary protocol. So namhla sihlangane ngale Cartagena protocol lebuketwa natindzaba taka-biosafety noma kusetshenziswa kwawo ema-GMOs. So namhla sitokwakha i-report kutobuka ukuthi njengelivela kangwane sesihambe kanganani ku-implementa le protocol lokufaka ekhathi kokuthi engabe vele masibuka ngutiphi tidzingo letikhona lokungaba bo-capacity building noma bo-training nekokuthi ngimaphi ema-resources lesiwadzingako ukuze kuthi lo msebenzi utochina kuwendeke kahle ngendlela. Hambe umgamu lomudze ngoba lingelinye lemave lelinawo umthetho lokusho ukuthi selikhonile ukuthi li-domesticate le protocol nekokuthi ke futhi siyati ukuthi ngeminyaka lophelile kwentiwa le amendment lesithi ifaka ekhathi i-liability and redress lapho kukhulunyiswa khona tindzaba tekokuthi nase kukhona lokungakahambi kahle kukhulumiswana kanjani kuloyo lowonakalelwe nalona lowende lo monakalo. Ngisho nje ukuthi live lethu impela mningi umsebenzi lwendile kuleyo ngcane lokufaka ekhathi even ngisho nane kufundisa sive semaswati ngayo le technology lena lesithi ngema-GMO. Ngekusho kwaleli bandla kusetshenziswa kwetici telufuto lolitsite kude tilimo timelane netimo letitsite ema-GMOs kusevumeleke ku-Cotton Board kuphela. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelisiwendla ngamandla nginamusi Mkhonda ezulwini. Sesingena etindzabeni temidlalo. Phiwa Dlamini odlala licembu le-Young Buffaloes uhambe ekhaya nemali lengu-20,000 emalangeni ngesikhathi atfola imiklomelo lemithathu ngaphansi kwe-MTN Premier League yalonyaka lokufaka ekhathi kuba ngumdlali oshaya amagoli amaningi. Dlamini uthi utawuchubeka nekutimisela aphindze ahambe embili nakuphela lesizini lesetulu. Kanti Dlamini bekakhuluma eSigwaca House ngesikhathi kuklomeliswa abadlali abahambe embili esigabeni sekucala sesizini lesetulu.
Phiwa Dlamini loneminyaka lengamashumi lamathathu budzala ukhombe kudlala kahle kule season lesetulu kulandzela kutsi atfole imiklomelo lemithatfu lokwente kutsi ahambe ekhaya nemali lengu-20,000 emalangeni. Dlamini utfole umklomelo wemali lengu-6,000 emalangeni wemdlali kulandzela kutsi abe ngumdlali lodlale kahle kule nyanga yenkhwekhweti waphindze waba ngumdlali lowashaya emagoli lamanengi esigabeni sekucala sale season lapho nakhona utfole 6,000 emalangeni waphindze watfola nemklomelo wemdlali lodlale kahle kule sigaba sekucala sale season lapho khona atfole 8,000 emalangeni. Ngicabanga ukuthi lokhu ngishintshile kule season ukhola play ngibe national team. Letinye into bengibama kukopa kuSkhali as much as ngikhompyutha naye but lokhu kuningi vele bengibuka kuye sonke isikhathi ngisho nasestage emini kahle national team. Le season yami lebengibekile at least amagoli ngashayo le season ngafike ku-20 goals and ngidimisele lanyana ngizothi aqhubeka ngifight ngifike kule nombolo bengishide ngizama kufika kiyo le season. Umqeqeshi wakhe Sabelo Mnisi naye utfole umklomelo wemqeqeshi lohambe embili esigabeni sekucala sale season lapho khona uhambe ekhaya nemali engu-4,000 emalangeni. Mnisi uchazile ukuthi yini leside umdlali wakhe Phiwa Dlamini kutsi ahambe embili. Yena cishe lokungasi kumsitile kule position la idlalako kunalamanye ama-players lampushako langemuva kuthi ende ngcono so wonke umuntu nothole i-chance uzama yonke indlela ukuthi ende kahle kodwa khona kuhlala ku-starting 11 so yena ngiko lokumsidawo kakhulu. Kanti kuleminye imiklomelo kulabakhulumela kahle emacembu Frank Hurube welicembu le-Royal Leopards uhambe ekhaya nemali engu-2,000 emalangeni. Kulamacembu lakhombe utiphatsa kahle pheceleti i-fair play lomklomelo wemali engu-5,000 emalangeni utfolwe ngemacembu lamathathu lekuyimanzini Wanderers, Denver Sundowns kanye neThambute FC. Kubonombembe Mbongeni Shongwe kanye naZamani Simelane ngibo labahambe embili kulesigaba sekucala sale season. Champagne we-National First Division kube yivovovo lehambe ekhaya nemali engu-75,000 emalangeni kwase kuthi i-Young Buffaloes yahamba ekhaya na 350,000 emalangeni njengabo Champagne besigaba sekucala se-Premier League. Umbiko kutemidlalo uhlanganiswe ngizodwa Dlamini neFabrice Msonera eMbabane. Malanga lamahle sifika kanjalo kwamaphethelweni ato tindzaba tekucala talamhla ekuseni kulesikhathi samanje siyayita itolo sibe siyachibeka nalo luhlelo Kusile. Good morning. Voilà, c'est comme ça. My name is Eswatini. It's your boy DJ Sunday, aka BEC. Catch me and the gang on a brand new show. Amazing show. I'm so excited about first episode. Hot new show for Studio One. As you guys know, we do cover all things music and entertainment. I'm going to be doing the news aspect specifically. So our news is divided into two segments, into international news and then local news. I'm going to be on the cozy couch, hosting all the guests that we have on the show. So much for joining me on the cozy couch. Your performance, how did you feel about that? I loved it. Honestly, I was ecstatic. I'll be dealing with the hottest videos for the week. At number 1, we have Tenderness featuring Willem Seni for Love Me. We have the same boat. You don't know He's sleeping with the both of us. Number 1 DJ in Africa. See you every Saturday at 6 p.m. on Eswatini TV. Studio One. Studio One. Studio One. Eye on Sadek, telling the African story from an African perspective. This is the only news program bringing you news, views, and interviews straight from the countries where it happened. Join me in Ndishishi Hamfungu as I take you on a journey across Southern Africa. That's on Eye on Sadek,
News of SADC from SADC. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Malanga lamahle, welcome back. So losiqhubeka nalo luhlelo Kusile Breakfast Show kungele sithafu sanimukela maswahle nsanza kuvulela wona umsakazo wa Dotitfombe nasetinkundleni tefuthi ekuxhumana. Siyabonga kakhulu ukuhlasana nathi. Sethembisile sekulelanga lomuhla sibuka dona tindzaba tetempilo etindlini tefuthi kusakata ke sokhona sabelo mlambo loqhamuka khona etiko letempilo tobukusana ngato phela njengoba inyanga lesetilu inyanga lebuka dona tindzaba tabo babe kakhulu kade ehlanganisweni letempilo ngitiphikele tinkinga letikhona around tindzaba tetempilo diphathelene nabo bobabe. Mr. Mlambo, welcome to our show ekseni. Angibonga samkelisini. Asivele sisibene kuye Mr. Mlambo. Uyasho umhlabuhlangane ukuthi kungasina mhlabuhlangane kuphela. Nathi la vele laseswathini siye sisho sibabe kulukhuni ukuthi asukuma emtholampilo. Dithini ke letinkinga letikhona around ekuthenini le nombolo labo babele labathi baya ngasemtholampilo ibe incane. Angibonga samkelisiwe ya kuliqiniso bona ukuthi vele bobabe akusubo abantu labaya ya kusibhedlela esikhathini esiningi. Even ngekithi siyathi ukuthi bantu esilandzeka kwamasiko kakhulu and bantu banako ukuthi esikhathini esiningi nabafuna lusido ikakhulu bobabe bahambe baye letindlela tesiswati bangathathi lesilungu ukuthi bahambe baye esibhedlela and dinkinga letinye lokhanze ukuthi bayativeta before that gate abakhona ukuthi i-setup yalama facilities ethu noma letibhedlela tethu ukhanza ukuthi are designed for more bomake. Angibekise nje babenake efika esibhedlela ufika ukhanza kunabo make balethe bantwana bayakhala sebade ke bobabe bane ego lekufuna sihlale sinjalo sibrusha ngaso sonke isikhathi yabo so babe uva ngathi angeke ngize ngime la ngiphe ukukhalelwa abantwana yabo so kuba naleti ndawudlala isikhathi lesithe nebantwana sebakhala so amane ngihambe ngiyela ngidafike ngithi khona thokoza ngingene kusitakale ngiphume ngekhaya so nale issue ke ku ngafuni kubhoboka boba kusibantu abathanda ukukhuluma ngetindzaba tabo tekuphatheka nje kwabo esikhathini esiningi so nangabe utawe lapha sekufuneka utshele umuntu ukuthi unana inkinga naye kanje wabo so babe uva ngathi yathi kusini mane ngiyele eSwatini la umuntu lomnye khona afika ngitshele ngifika nje ngakasho nami ukuthi ngiphethwe yini ukuthi njengaletho so I think inkinga lenkulu iba lapho nje lokuma sikhathi esithi nabasetibhedlela nalokungafuni ke ukuthi bakuhlanganyele nebantwana kungabonana nathi nje kula ngala lihlelweni lethu lekusoka sayezizame lokuthi noma ngabe siyabasoka labo bafana labancane but labo babe sibaniketele lelo langapha lapho labantu akhona ukuthi bakhona kusoka khona without kuba nalabantwana labanye labancane labangafuni ukubabona nabaya kusoka. Okay, sikhuluma ngendzaba yegoveli. Asingene ke Mr. Mlambo ekuthenini indzaba ye-GBV COVID-19 and GBV, most countries are call about that kuthi umkhuhlane COVID-19 ufike wakhulisa kakhulu inombolo tekuhlukubetana ikakhulu kade khona emakhaya. Asingene maybe to some of the factors la contributile lapho. Well, I think one of the key issues that we have seen, nasiqala nje lockdown, from the way we started the first lockdown as a country, siqhubeka sibheke embili. Kubonakala ukuthi ayakhula lama cases e-GBV. Also because you may find ukuthi I think the other thing le contributor ukuthi abantu bebasehlede emakhaya. So now nganaka kahle esikhathini esiningi siba ama 17 sibe
yabo sincane isikhathi esispende emakhaya and the fact that now sekhaya then so now so ubona konke lokwendeka lapho so sinesikhathi esiningi namake so nesikhathi esiningi lo sicitha ungendilutho you understand so I think it's one of the contributory factors towards that. So and vele uyabona I think umuntu idly not doing anything, there's a lot that comes to his mind or her mind yabo so there are cases lotokhanza ukuthi agcina aperpetrate lelo lokukhula kwenomber HPV because HPV is not just about bobabe perpetrators but there are other things we have seen in cases we've heard in cases where bobabe ba report ukuthi bayahlukubeteka just recently when around May as a program nathi we tried to have a dialogues with men in the four regions of the country and one of the key things that we were addressing was the issue of GBV and also obviously the issue of men's health per se. So I think kule GBV there were a lot of issues that came out from Bobabe and angry at Senini they are not being taken serious nabahamba ba reporter ema cases a gender based violence so nabaya go reporter ukhanza ukuthi especially emaphoyiseni bebakhala ngokuthi lemaphoyiseni abathatheke serious kubana lokuthi bayabahleka ukuthi uto reporter ukuthi uhlukubetwa ngomkakho noma singani sakho yabona and it's kind of like probably uncommon ukuthi ukhanze ukuthi babukhala ngokuthi uhlukubetwa ngumuntu wesifazane yabo but it's there so letinvo leto tibese setenda ukuthi esikhathini esinawo bangathatheki serious ababa the way they respond nasababuyela lemuva it lead to what we are seeing probably current in the country where like there are a lot of deaths that are related to gender-based violence so it's a serious issue that we need to bring our heads together sizame ukubuka ukuthi singabe singayesotha kanjani ukuze ukuthi sive sonke in general not just boba but nabo bomake bakhona ukunderstand ukuthi they are pushing some men to the issue of gender-based violence. At the same time, they never understand that they shouldn't take women as objects, but as their partners that they need to embrace and show love to. Asingene ke Mr Mlambo endzabeni yako kusoka nakhona solo sibuka tindzaba tetempilo kubo baba engabe as a country sesiguphi at the moment etindzabeni kusoka are we meeting the targets besibekele wona silive? We are still far as a country to the targets that we have set ourselves. When we started the program around about 2009, beguna around 8% of the population they be circumcised, and nabo bekunguthi basoke probably for medical reasons, not necessarily ukuthi the HIV prevention that we are doing now. So bokhanzathi mhlawumbe unetinkinga nje letikhona mhlawumbe lijwabu lakhe alivuleki mhlawumbe lijwabu lakhe libuyele emuva o mhlawumbe lelijwabu lemkhozela inkinga zithe letinye so ubeka tsusa ngaleyo ndlela leyo. So as we have moved and so pelile 10 years as circumcised as a country we are talking of around 38%. Okay. Where we are looking at reaching 80% coverage in total of the males that are there in the country with Bagcine service. Then there that's a period of how long? Well, now we are saying we've got a strategic plan that says from 2019 up until 2023, 80%. So, but looking at the current situation, we are still far from reaching that 80%. So now it's coming at 38% now. Looking at things coming from 10-year period, we've just done 38% of that now, 30% basically of the population. So there's still a lot to do. And we can age my males would say the service. Whilst we still have that donor funding in the corner. We might never know. We may find would see after 5 years we do not have that donor funding, then we need the service. We can't say would say probably second we provide the service. So let's take the opportunity as a con. Depending at the corner, Tigoli says embrace so depending at full at Pejela. So it's all about people understanding what was going for HIV prevention. So let it be that they take up the service. It's there for them. And there is also a benefit for females. It's not just for males that benefit. Yeah, so females do benefit in terms of so it's very critical the service. So now
from mid-April up until now, we are still pushing men's health somehow, because we know June is a men's month, but we started earlier because we were not too sure exactly what see maybe COVID it has big up. So there were rumors of third wave, and we are seeing numbers now. So we lama health facilities onge eveni, not just about VMC, because they have an issue gender-based violence, touched gender-based violence. Then again, that's as a program we collaborated with PSHAC, a public service, where like we then visited the 4 regions. Nakhona ke nathi bese pusha yona indzaba ye gender-based violence, siphinde pusha yona indzaba yokuthi this is men's month, let it be with men take care of their health, and they also take up the VMC services. Then at the same time, we cannot run away from the fact that we are still in the COVID era. So nakhona lapho bese ikhulumisa indzaba ye COVID, and send sure ukuthi even in the activities that we are doing, the guidelines that are there, that are set by the government in terms of COVID-19 are being followed by us, nas set up nas funa labaleli nande bantu, and the people nasebakhona la kule activity. So some of the things that we're also doing aerobics, because umcoka lokuthi emadvodza awushukumise umtimba before to encourage them ukuthi basoke. No, just in general. Okay. Kube kumcala ukuthi awushukumise umtimba yabo, sitobalekela tindzaba tabo obesity yabo. Siyathi ukuthi a healthy man, it's a man that also performs better sexually khona ukujabulisa umkakhe. So nako lokho siya encourage emadvodza. So we started with aerobics, then we had the session, a circumcision, where like we also wanted to get from them exactly what are the issues that are leading them not to take up the service. So those are the things that you wanted to get, and also give more information, because some of the myths that are there ngola bavimbela ukuthi bangahambi or the service. So we did gain a lot there, and one of the key things that we saw, we know litiko lisebenta nema NGOs, where like they are the extended arm yalo litiko. So one of the key issues that we got ukuthi bantu bevangathi this is an NGO led program, akusikwa hulumende aluma kwelitiko, because altiko letimoto tibonakala tibrandiwe ngalama logos tema NGOs yabo. So yet niphe ukuthi this is a government led now. So it gave us a thought nananathi ukuthi let's go back to the drawing board and see how best can we serve the nation. Itokhona kubona ukuthi yes, we were circumcised by NGOs, but this is a government ministry program. Uyithinsile indzaba ya some of the issues la khona. Ngifuna singene kuwo Mr Mlambo ukuthi nifole ukuthi yini maybe le bavimbela kubo babe ukuthi bona bangasukuma babe nje a decide. Sesiwasinzile indzaba ema benefits ithini uyakhona ukuthi phela namake umvikele. Then yini le vimbela babe ethi angasukumi athi uyosoka. Well, that a lot of issues that came out. Some of them obviously they are myths. One, see some intalo bandu, so they cannot go and take the service for that. Two, kunale issue would see will I function well after having circumcised, you know. So I think that's the most common one as well. So it's the fear of the unknown most of the time. Nale issue would see people still feel by a go test, you know, but they always feel like where like it's important, because this is a HIV prevention program. So would see though ask for Solel, because that's why it's a program in VMMC. It's voluntary. So even on the issue of good test, it's not mandatory. We also sit down and discuss about it. You know, about optimized testing, where like we see risk before we even give you that HIV test, you know. So but those were the issues that came out, and the issue we would see what's the agenda basically. Is it about HIV prevention? Ngiyasoka nje ne-agenda lenye ngale issue ukuthi for skin yami, what if it's ingeka kusasa yabona. So those are the issues that really came out, and so in one of the regions kwaba nale issue ukuthi the studies that led to the country taking circumcision, so why are we taking circumcision? We're not a circumcising country, cultural. Then they forget the gist of the whole thing.
why sakusoka kwagcina ilitiko likuthethe noma uhulumende akuthethe kuze kube khona event. It was the issue of HIV in the country. So that was the gist of everything. So nabo bantu abakukhohlwako nasibuka leti ndzaba tekusoka. Manje yeah, those were the issues that came out in almost all the regions nasawavakashela. Ngifuna sisuse the fears ke Mr Mlambo at this moment inyanga yetempilo yabo baba, and then sinike isiqinisekiso ukuthi kusoka kuphephile kutokhona baba phinza perform kahle even after asokile, and then why is it important for ukuthi babe asoka ukhuluma indzaba ye HIV ipreventa kanjani kusoka indzaba ye HIV? Okay, so I think nasingaqala nje ngale issue yokuthi lama benefits as a whole, you know, nasiwabuka. One, kunale issue yale HIV ku-reduce kwa HIV by 60%. Okay. Where like sithi nawusokile mancane lamathuba ukuthi ungayithola le HIV ngaloku uyabona ngalo 60%, most of because the foreskin ngiyelo khanza ukuthi sesikhathi nesiningi fragile and ihlala it's a doorway yokungena kwa HIV. Iba nema cuts and neba nalawo ma cuts. If you are having sexual intercourse without using a condom, there are high chances of ukuthi ungasikeka then at the end of the day ugcina uthola HIV. So le kusoka kuyenda ukuthi noma ngabe mhlambe kwentekile, but lokuthi the part lesihloko siyakhona ukuthi sibe ngasi singabi so fragile yabo kuyenda ukuthi abe mancane lemathuba ongathola igciwane HIV. Nalokuthi ke kunalama reduced chances of kuthola i-penile cancer. Okay. So where like lokungcola lokuya kubengela ngekhathi, that is like ngoba kunekushisa kunale foreskin, lokungcola lokubale ngekhathi kuyaye kugcine kukubangela khanze ukuthi kugcine kubangela lo mdlavuza wendvuku. Nakunalo mdlavuza wendvuku, there's only one option. We know wonke umdlavuza loba khona, there's only one option ukuthi kufuneka isikhathi sisijubele that's important part of a male, or sex organ of a male, you know. And good take involves lengafike it's okay, go ahead ungajubi. Yeah. Then again kunale issue ukuthi kunalama STIs lokhanza ukuthi abadinsumpe noma dilonza lamila la jwabini, which you are protected of them nasosokile kubabethe lawo ma STIs awo. Then kunale benefit yabo make leyo sithi kuncipha amathuba ukuthi ungathola umdlavuza womlomo wesibeletho. Where like again even lokungcola lokuba khona la ekhasi kukhanza ukuthi kuba ne what we call HPV, human papillomavirus. So which can lead to the issue yabo lomdlavuza womlomo wesibeletho, the cervical cancer, which is one of the deadliest cancers that you are seeing in the country. And through the Palala Fund, we are seeing a lot of people going out of South Africa to seek medical attention. So we are saying boba abadlale inzima nabo ekuthenini anciphe lawo mathuba lawo. So one can say circumcision is safe. The one that we are doing in the country is safe, most of because it's done by professionally trained doctors and nurses. So lokwendakalako, even if you are a doctor trained medical doctor, but you also come back training even if you are a nurse, training on how to perform the procedure of UMMC. Then we emaga cases that you do before you can be certified to say we can circumcise. So it's medically safe, and besides that it's safe kanjalo lama letinqwaningo letendiwa eKenya, Uganda nase South Africa. They also brought it up. It's a safe procedure that can be done, you know. So we have seen in cases in South Africa through the Xhosa culture ukuthi kukhona abantu labake bashona previous, most of because beba bleed kakhulu yabo bagcine ba eventually bafa, but ngalokho lokho sikwenda in a medical setup and esibhedlela safe in the country since sicalile. We haven't seen a case where like seshonelwa umuntu because of circumcision. There are those minor complications abakhona addresseke akhona umuntu aqhubeka abuye hamba ekhaya. So bababe bangakwesabi ukuthaba kusoka. There's a lot to benefit. It's not just about the circumcision kuphela. And Nastala, you say you brought it up with maids are not coming up for services. Now Dr. Soga, I was suing just now figures forget it. Uqala from a counseling point of view where like you are being cancelled, and then you are cancelled about the VMMC and also cancelled for HIV testing. If you opt to take it, you continue with that.
then uhambe kunesi nesitafi yaphenze naye ende some medical tests including ukuhlola ushukela wakho ukuhlola ukuthi nala indvuku ihlobile yabo so and ahlole nabo BP. So in that process we men are assisted ekutheni ugcina khanze ukuthi so discover netindlo lebeka ngadati. For instance beka ngadati ukuthi unashukela. So yakhona kubona so uyathi unashukela then it takes action around that. And one thing to say, diabetes is very dangerous. It's even more dangerous than HIV, you know. So it's critical ukuthi umuntu ati ukuthi inombolo yakhe imephi in that situation. Then again nale issue ke yabo BP, you know. So I can make an example. Namtalo am recently was suffering from BP, but angati yabo healthy konke right. Only to one utiyela nje sibedlela for something else was discovered ukuthi BP is a tool, you know. So sometimes you don't see these things, but you come to the facility, you discover such issues, then we are khona kusitakala ukhona ukuchubeka usoke, but then usitakala nakuletinye izinto lebongasisho ngato. Tikhona Mr. Mlambo sengibuka isikhathi sevuthi khona Mr. Mlambo letinye inhlelo leti introduceile kuzama ukuthi maybe sikhulise lelizinga lebamfula bahayako kuyosoka maybe ngidawubekisa ngenzaba yekusoka abamfana is there anything lekhona lenihlela yako nilitike ekuthenini umfana nakaphuma khona emtholampilo phela asanze kubelekwa sikubone kulamanye amave happening ukuthi umfana nakaphuma emtholampilo akhutsade phela wena mntalo wemfana msoka. Well, yes, kukhona tibhedlela in the country that provide that, like sithi my neonatal infant male circumcision, you know. But unfortunately, the country doesn't have funding for that group, age group. As a program scala go 15 years kuya etulo so that up until 49 years or even after up until that, 49 years. Yeah, okay. Even if you are above that, if you still want the service and you know you are sexually active, you still have to take up the service. Yeah, priority age group here from 15 to 29, mostly because that's the most active group and for immediate impact on HIV kumcoka ukuthi base-circumcise labantu to have them have that benefit of reduced chances of getting HIV. So sinako lokho, yes, we still encourage parents nabantwana bafike badalwa ukuthi abahambe bayosoka, but unfortunately we still don't have that funding for that ukuthi singa scale up, you know. We can only scale up where like we have funding as a country, like in the age group of 15 to 29, I mean to 49. So there there's a lot that we do. Even now we've also gone to the digital marketing space where like on Facebook we are there to give information about the service. So kumcoka for us as a program ukuthi sithathe tonke inhlangothi even noma uya ku health facility now fika ku testing ku HIV testing point, they will talk to you about HIV, I mean circumcision, because you have tested negative nabak test even noma ngabe you've tested positive, it's not like we're not providing the service if we fool, but if you have tested negative they do refer you to circumcision and it's khona bokusit. And not as a program we cannot win this battle alone. We need all partners, all stakeholders that can be there. We are working with all other ministries to ensure that people have the information. As we are doing this Men's Month campaigns that are there. Today in just say a Manteng Cultural Village, the Minister of Tourism, they invited us to come. Kunematfoto sidabe sixoxisana buyani into wafundzisa yabo. The Minister of Tinkundla has given us dates where like they're saying we should be going there siyoba khulumisa ematfoto ngato tindzaba tekusoka. So our program is not just focused on kuma communities kuphela, but we are saying even the religious sector we want to be there sikhulume ngendzaba tekusoka because there are myths that are surrounding the religious sector. The traditional sector we also need to be there because emabutho ethu akabe nemajaha akabe bantu labaphephile kundzaba tetempilo. Then again, even on the workspace, all the government ministries, we are working with them through the wellness program to ensure that they get the service and they have the information, because babatali they need the service at the same time. Mr. Mlambo, thank you so much ukuba nasinomflexele hlelo ngenxa yesikhathi sitawuvele sishaya lapho sibeke lapha indzaba. Sithemba ukuthi emathoza savela khutsatekile ekuthenini basukume bahambe boyosoka. Siyabonga samkelisiwe, sethembe ukuthi eMaswati atawuvela kithi abude nangabafuna kuvaka abantu ngendzaba tekusoka. Thank you Mr. Mlambo. Madlangela mahle ngusabelo Mlambo walo litiko letempilo esikhuluma ngato tindzaba tetempilo tabo babe kulesikhathi samanje sayititolo sibe netindzaba tesibili talo mhla ekseni Kusile. Good morning.
Are they yours? Ngabukela ke washa umkhukhu every Sunday at 3 p.m. Utawuqiniseka ngani ke uthi wena na ungafuna umntwana kufuneka kube nguwe lo lothatha le responsibility. Kude umuntu wesifazane lo ngathanza umfana waza kwabo. Nyalo incumbi yebatalisi bayawusebenzisa umdutshane kabi. Bathathe bamfana labane autism bawubadlubha khona. Ha. Yena ngimthethelela ukuthi wangona. Yebo ke. Akasamondlina lo mfana. Yes, but lokho kuthi angeke ngihambe mina ngombopha ngoba kumbopha akusahambelani ngalolu hambo lengihamba kumse. Athi hayi kude ama dispose ngithi mina kude ama dispose. Akhiphe 15 rand athamba othenga ama dispose. Ngibabathe ngiyamdududela uzuthi umntwana miyekele makuyathi ngosusi ngeke azamside mababe mne kudela ngendlela kona ngendelwa ngo. Ziyako lo. Ngithi mina ungenaphi kulala abanye ngoba lapha sikhuluma ngalo wakho umntwana. Lungakugeji loluhlelo. Lubukele njalo ngemasonto nga5 entsambama. Siyavuma. Continuare. Voilà, c'est comme ça. Selo sehlelweni Kusile breakfast show kungele sithafu lesikhathi manje singena intsabeni tesibili dalo mhla ekseni. Lo sabambe kuba ngundvunankulu welive Themba Masuku itolo usuke kuleli wabhekisa event le Mozambique lapho umelela khona Silo inkosi Mswati wesithafu emhlanganweni nabaholi bemave esifundza lesendasi nelive kathi leAfrica iSADC. Ngumhlonishwa Ndvunankulu Themba Masuku ufike eveni lase Mozambique eMaputo ngetitfuba tensimbi yesikhombisa entsambama kanti kubhekeke ukuthi kusasa ngalesithathu amelele ingwenyama yenkosi Mswati wesithathu emhlanganweni lomkhulu wakaSADC. Ndvunankulu usuke egedeni lakalomahasha lapho ke achazile ukuthi kubheke ukuthi kukhulunyiswe tindzaba letifaka ekhathi tindzaba tekuthula kanye nekutfutfukisa lesifundza sakaSADC kulomhlangano. Lomhlangano ke umhlangano lotakhuluma nje tindzaba tekuthuthuka kwesifundza seSADC kepha ke loku umcoka loku tabe kwehlukile kutabe kukhulunyiswana ngalo mzukuzuku naloluthuli olusukile lenyakatho nelive layo eMozambique lapha tidlamlilo tiphethe tihlasele kulomhlangano kutabe kukhulunywa ngemasu latawubuka kuvikela nekwehlisa leto timpi leto ukuthi mhlambe tize
tinqobeke. Ngingasho ke ukuthi live la Ngwane ngaphandle nje kokuthi liyingcenye yaSADC lokubobotha ngala kusedudane kakhulu nathi ngoba sibomakhelwane bayo balo live leMozambique. Kungileso sizathu ke lesenta ukuthi nokuya kwethu kube ngibona loku kumgcoka ngoba lokwenteka eMozambique uyalithinza la kaNgwane kusukela nje nemlandweni wetimbi letiba khona bekuye kusithinze. Enyangeni lephelile baholi beluphiko lelibukete kuphepha i-Double Troika bancoma ukuthi kube nalomhlangano lona lomkhulu lapho kubhekeke khona ukuthi kukhulunyiswe tindzaba tekuphepha netekuthula njengoba enyakatfo nesifundza seMozambique kunekulwa lokukhona. Etindzabeni kubika Sondomlangeni ngina LinkedIn Gule eMaputo. Indvuna yetempilo Lizinkosi seyibonga umcondzisi wesibhedlela se-Luke Commission ngembono wakhe wekuthi live laseSwatini litikhicitele i-oxygen lokutawusita labagula ngemkhuhlane i-COVID-19 ngoba lokho kutawonga tindleko live belitawungena kuto. Imvuna beyikhuluma esidvokotwa ngesikhathi inhlangano ye-FNB Foundation inikelela sibhedlela se-Luke Commission ngemali leng-500,000 emalangeni yekuthi lesibhedlela sichubeke nekukhicita yona i-oxygen. Inhlangano yelibhange le-FNB lokuyi-FNB Foundation seyinikelele esibhedlela se-Luke Commission esidokotho ngemali letinkhulungwane etingemakhulu 500,000 emalangeni kuthi sichubeke nemisebenti lesevele siwuqalile wekukhicita umoya phecelezi i-oxygen letawusita kusita sigaba sesithathu semkhuhlane i-COVID-19. Umphathi welibhange le-FNB Dennis Mbingo uthi babubonile bunzima live belibhekene nabo esigabeni sesibili salomkhuhlane. Were it not for your efforts, and every evening it was very humbling to see you maintain your calm and maintain your emotions and share statistics that no one wants to know. And we know the degree of criticism and abuse you would have received, but at no point did you look out of your pace and out of depth. You've maintained the sanity of this nation through a very difficult time. Mbingo uncoma litiko letempilo nahulumende ngendlela lokuliwa ngayo ngalomkhuhlane kusaliwa nangawo ke kungmanje. Indvuna yetempilo Lizinkosi ibonga umcondzisi waka-Luke Commission Eco van der Wal ngembono wekuthi live litigcitele umoya ungathengwa ngaphandle. Kusite kakhulu sisive silitiko letempilo singihulumende ukuthi sisebente nalele sibambisana nabo kakhulu. Sibonga i-vision yamake Eco la lewafika sikhathi lapha sikhona asale le oxygen yakhiwa khona la eveni ngoba nakulamanye amavivele bayayakha esale yakhiwa khona la eveni. Umcondzisi waka-Luke Commission Eco van der Wal uthi sakhiwo lesitawuhlala lamabhodlela e-oxygen sakhiwe ngemalanga lengama-52 nje kuphela kanti ukuthi ngalamabhodlela live selime ngemumo kubhekana nesigaba sesithathu salomkhuhlane. Very sadly, our team did not have enough oxygen. Our nation didn't have enough oxygen. Uthi kude lokwabavisa buhlungu njengokusishiya emhlabeni kubantu esigabeni sesibili salomkhuhlane lebe badzinga i-oxygen kube kude nalebe kungentiwa. Lamabhodlela ke oxygen abide imali lengu-34 million emalangeni kanti ke nekuwagcina aphilile phecelezi kuwasevisa kuhlose ukuthi kwendiwe lapha eSwatini kude kungaliduleli live ayiswe ngaphandle. Etindzabeni ngingiyani Msibi esitokotho. Jinela lomkhulu etiko letemisebenti lemikhulu nekutfutsa Vincent Dlamini uthi luhlelo lahulumende lokulungisa nekwakha kabusha imigwaqo nemabhuloho lonakele sevele liyachubeka lapha eveni etindzaweni letinyenti. Dlamini ucela sive seMaswati ukuthi sibeketele ngoba luhlelo litawufinyelela emigwaqweni yonkhana elive. Imigwaqo leminingi lapha eveni seyonakele kanjalo nemabhuloho leminye ke yalinyatwa timvula tazamcolo iLois nakusuka lomnyaka kanti leminye bese vele ilimele nakufika lo zamcolo. Hulumende wabeka iceleni imali yekulungisa nekwakhiwa kwabusha kwalemigwaqo nawo ke emabhuloho lapha eveni. Injiniyela lomkhulu kwemigwaqo itiko letemsebenzi lemkhulu nekutfutsa Vincent Dlamini simkhulumisa ngelicingo uthi sebayihlolile lenye imigwaqo lesevele ichubeka kwakhiwa nekulungiswa lesevele kuqalile athi kusahamba kahle eveni. Dlamini ucela sive sibeketelele njengoba konke lokhu kuhamba ngetigaba. Kunemigwaqo lesesiyendile nje siyihwaya ngabekisa nje imigwaqo losuka lapha esipofanele ubhekene kusithomelweni
sesiwendile umgwaqo lo suka eGaganeni uye nasekukhanyeni ngamanzini nawo sesiwendile sisahleli lapha libonjenje lo munye losakubukile umgwaqo wakumatheka lapha ubhekene nakalanga usethi kwawo siyawusebenta umgwaqo lo suka lapho sigangeni ubhekelena eLunze eBoda nawo sisethi kwawo siyawusebenta lo sisigangeni Motshane wa-78 nawo awusebentile kunetinzawana lebetingathi timbi tiyahlupha siyatama-ke nekuchubeka nekwakha emabhloko lamanye lokhanza kuvele bese siwaqalile nalezi mvula tingakaqali tinendala-ke indzawo lekusabhekele ukuthi sifike kithi sisebenze kule migwaco tiwayeke titokhona ukuthi tihambeke. Dlamini uthi konke lokhu kutawentiwa ngekuvuma kwetimali nangokuba khona kwetigulumba nato tonke timfanelo tekusebenta etindzabeni ngingiyani Msibi ngisembabane. Libandla letekuvakasha lapha eVeni Eswatini Tourism Authority selisukumise lihlelo lokusebenzisana nabomasipala bemadolobha kutsata sive ukuthi sivakashele tindzawo letikhona lapha eVeni ikakhulukazi letsemadolobheni. Lokhu vetwe ngiloboko tekumaketha kuleli bandla Siboniso Madlopha nakachaza ngetinhlelo labanato tekuthuthukisa tekuvakasha kuleli ngemva yokuthi lihlangothi lishaye kakhulu ngenxa yemkhuhlane iCovid-19. Nakubhedvuka umkhuhlane iCovid-19 eminyakeni lophelile luhlangothi lwetekuvakasha loshayeka kakhulu njengobe tivakashi letibuya ngaphandle letatifaka ingcenye lenkulu ekukhuleni kwemnotho welive tancipha kakhulu. Siboniso Madlopha lobuka tekumaketha kuleli bandla uthi bendataba tekuthuthukisa lihlelo lekuthi eMaswati avakashele tindzawo letikhona lapha eVeni. So lo hlelo lethu silisayine nabomasipala libuka ukuthi singabambisana kanjani nabomasipala kusila edolobheni nangabe kunemahhotela kunetindzabo leti ekuvakashela lesingathi tingumlandvo singabe sisidikhangisa kanjani kubona abantu labakhona labavakashela edolobheni nabantu labachamuka ngaphandle kwakuleli. So kumcoka ke ukuthi nasihlangene lapho lesivumelano sethu sithi kutaba nekuthi sisebenzisane ekutheni sizame ukuthi even itekuvakasha nje edolobheni kaManzini sidizame ukuthi ikhangisa sitibeke ezingeni lelisetulu kube nalama activities ekukhanga tivakasha usite edolobheni tona letala khaya tiphinze tihlala isikhathi lesithe kaManzini ungafiki nje kaManzini ukuthi uthenga kuphela kepha bese uvakashela letinye tindzawo tekungcebeleka la ekhaya edolobheni ukuze ke lokuthi utokhona ukuthi ivakashela uhlele lokuthi uvakashela ufuna utati nalokho yini ongafika uyithole khona ukade ukuthi yini futhi lengaba kuwe ingaba ngumJohnson kuwe ukuze uye kulendzawo. So sisebenta lokho ke nalo masipala ulungisa letindzawo thina sifike la setikhangisa khona bese sesiyakhona ukuthi setifika kuwe ukuthi nawufika kaManzini uyatibe ngingathi ukuthi ngasinangicedza kuyothenga kaManzini bese sengiyahamba ngiyofundza lapha eSomhlolo National Park naletinye ke tindzawo lengeke ngitibale la ngebunyenti bato lesizazama ukuthi lidolobha lizame ukubeka ngabolonina sitokhona ukuthi sithihambele mhlawumbe kuze kube nabo treasure hunt phindze kube nama activity lapho khona sikhangisa khona ukuthi lidolobha nje la kaManzini yini lelikuphethe mayelana letekuvakasha. Umbiko waleli bandla weminyaka wanga 2019 lobuka ukuthi eMaswati ativakashela kanganani tindzawo tekungcebeleka leti lapha eVeni Domestic Tourism Survey uveta ukuthi eMaswati lavakashela tindzawo tekungcebeleka ngeminyaka wanga 2018 kuya ku2019 abenda lokungemashumi lasithupha nengcenye ekhulwini 65.4%. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelsiwendla ngamandla nginamuzi Mkhonda eMbabane. Litiko letemphilo litawucecesha tisebenti temphilo letilikhulu letibuya kuto tonke tifundza telive ngendlela lengeke kubhala licwaningo letawusita kutfola tisombululo ngendlela live lelingalwa ngayo nemkhuhlane iCovid-19 kanti lokuvetwe kunokuthula mahlala lobuke licwaningo khona etiko letemphilo. Mhla tilishumi nakutsatfu kuya mhla tilishumi nakune enyangeni yengci kulomnyaka litiko letemphilo litawubamba umhlangano netisebenti temphilo kanye nabochwephesha kutawukwethula emaphepha elucwaningo kude live lithole sisombululo endzabeni yekuthi lingala kanjani kangcono nemkhuhlane iCovid-19 nokuthula mahlalela lobuke licwaningo etiko letemphilo ukuthi lolicwaningo litawusita ukuthi litiko lati ukuthi lifanele liyisebente kanjani indzaba yekulwa nalomkhuhlane kuya embili. Nasifundisa tisebenti temphilo kuthi libhalwa njani ma-abstract kuthi ulibhala njani iphepha lelicwaningo nawente licwaningo kuze uthi bese utshela umhlaba wonke singabe kulo licwaningo utholeni sibafundisa ngendlela yekubhala lelo phepha lana. Licwaningo lunendlela letsite lolentiwa ngayo lentathu scientific so nekubhala lamaphepha
kusetshenziswa leyo ndlela yesayensi ukwabhala akufana nje nekubhala indzaba yakho uhlete ekhaya uticocela so kunendlela lefansi ulibhale ngayo le phepha kuze kuthi litokwamukeleka ukuthi ungeta utshela umhlaba ngalo ngoba nalingenteki kanjalo vele alimukeleki lolo cwaningo. Bantfu lesebatfolakale nemkhuhlane i-COVID-19 kuleli bangu-18,831 lesebeluleme bangu-18,039 kanti lesebashiyile emhlabeni bangu-677. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Nelisiwe Ndlangamandla nginamuzi Mkhonda ezulwini. Umphathi wenhlangano lebuke tindzaba tekuvikela ligciwane HIV netindzaba letiphatselene nekukhula kwebantfu labasha i-SAFAIDS Mandisa Zwane Machakata uthi kubhedvwa komkhuhlane COVID-19 kuvete tinkinga letinyenti letfaka ekhatsi kukhulelwa kwemantfombatana sikhatsi singakefiki. Lo mhlangano lohlose kubuka tinhlelo tekusita abantfu labasha ukuthi batfole lusito loluphatselene netindzaba tekukhula kwabo kanye netindzaba letibuke tekuthi bantfu batfole ematfuba lalinganako kutsi letinhlelo tisahambisana yini kutsi live likhone kufeza intfutfuko lekhonsako yakamhlaba. Mandisa Zwane Machakata uthi kuseluhlelweni lwalenhlangano ukuthi bacinise tinhlelo tabo njengoba umkhuhlane we-COVID-19 uvete tinkinga letinyenti kubantfu labasha. Tokhulumisa tindzaba tebantfu mayelana nekukhula reproductive health nendzaba te-prevent HIV neku-prevent teenage pregnancies netintfo teka-human rights nje leti-affect abantu ngoba siyathi ukuthi silive we're moving towards sustainable development goals sisa-progressa towards them kumcawa sihlika sibuka ukuthi simuva sonke yini laveni so namhlanje sikukhulumisa lapho nje ngitibhidi ichimede bantfu leti mhlawumbe lesisasalele emuva sisakhulumisa ndzaba tema-SDGs njengoba singena ku-third wave nyalo sithemba ukuthi silive sifundzile kuloko kwenteka kulo mnyaka lophelile ngoba kulo mnyaka lophelile sibone kukhuphuka tinombolo tebantfwana bebakhulelwa ngesikhathi se-lockdown so sifuna kukhulumisa kakhulu tinhlelo tekunika abantu labasha timfundziso mayelana nokuthi umntwana uvikela kanjani ukuthi angakhulelwa nokuthi angasheshe acale kuya ecansini nokuthi uvikela kanjani mhlawumbe netifo telicansi ngoba siyathi ukuthi kulo mnyaka lophelile sibone tonke letinto leto tiba ama-challenges netindzaba tekuhlukubeteka-ke. Ziyanda Phongwayo losebenta nebantfu labasha kule nhlangano uvete lenye yetinkinga bantfu labasha lababhekene nato. GBV, it has escalated in a very alarming rate. And at some point, sigcine sesishayisana singathi ukuthi siniketa abantu lena siniketa abantu and nalokuthi utayi-report abone lo muntu the perpetrator seyingaphandle within 24 hours or within 72 hours and then loko sekudrophisa lokuthi bahambe bayo-report to a point they were like I reported but ngimbonile estradini or umfana makhelwane ureportile but sesimbonile sowuphumile utazathi lomunye ungireportile but ngidawuphuma phinze ngikuphinze. Mandisa uchazile ukuthi lomunye umgomo walenhlangano kukhulisa tinhlelo tekusita abantfu labasha kuthi batfole lusito lwekutivikela ekuthenini bakhulelwe sikhatsi singakafiki. Etindzabeni kubika Sondomlangeni ngisezulwini. Inhlangano Isicalisa Foundation ibambisene nenhlangano yaka World Vision kanye nelibandla lelibuke kuphunga tehlakalo lapha eVeni yetfule ngalokusemthethweni tindlu letimbili takhole bogogo lababili labeswele bendzawo yakashoba letindlu letimbili tibite imali etinkulungwane tingamashumi temalangeni 80,000. Inhlangano Isicalisa Foundation seyiphindze yethula umthwalo bogogo lababili bendzawo yaseMajendima kashoba ngekubakhela tindlu letiphephile. Lenhlangano iyende lo msebenzi ngekubambisana nenhlangano yaka World Vision kanye nelibandla lelibuke kuphunga tehlakalo eVeni. Lobuke kusebenta kwalenhlangano Nhlanhla Dlamini uthi lo msebenzi wekwakhela abantu labadzala tindlu bowungeke ube imphumelelo kube bekungekho letinhlangothi letiyibambisile lenhlangano. Inhliziyo tethu ke timhlophe zasewethu mangabe sibuka letindlu talabantu labadzala tiphelile futhi ke angisho ukuthi asigcini siyachubeka siyaphambili sawafaka emandla because akusibo laba kuphela labahluphekile. Isicalisa Foundation it's yes to stay sitachubeka sibasite bonke abantu la sitawukhona kufinyelela khona masowathola ima-resources noma ke sisita tinini enkosi sitakwenda kona lokho ukuthi sisite abantu abanzima. Gogo Ntombi Emhlabanzi Manze uvetile ukuthi imvula kulendlu bekalala kuyo beyiphelela kuye yonke. Gogo Mbhobho Fakutse uthi
Le nhlangano yamkhandza akhathateke kakhulu ukuthi utawuthatha ini ayibhicenani njengoba le ndlu bekahlala kuyo bese ingasiyo lephephile. Ngilale emantini naku kunalifoko njengoba nilibonje bantu bami isinalibuyele etolo ngikakhume ngithi ke base ngidawuthini bese ngicela inkosi ke kuphela ngisuyathi Jesu enze balobe ngilale ebaleni kepha uNkulunkulu ukhamukile kubantu ababantu ngibe ngilaye ngokweni ngilala ngahlanye lapha ngithi memandati kwami ngibathasi khwayikhwayi. Lilunga lephalamende lenkundla yasembolonjeni Jacob Siwela lisifakile esandla ekusiteni labogogo ngalokufaka ekhathi kubathengela umbhedze. Mhla sibofakazi sikubona la kuleya kesinkundla. Ngithi bekunene angibonge kakhulu sicalisa foundation. Kulo msebenzi omkhulu kangaka. Bende umsebenzi lobuNkulunkulu. Leti setindlu tesiphohlongo lesetakhiwe ngilenhlangano yakhe labantu labadzala. Etindzabeni kubika Thembelihle Magutshwa kaShoba. Libandla lelibuke kongiwa kwemvelo lapha eVeni Eswatini Environment Authority lithi sekunengi livela seSwatini lelikwendile ekuqinisekisa kongiwa kwemvelo ngokwehlukana kwayo lokufaka ekhathi kugaza kusebenziswa kwetici telifutho lolitsite kude tilimo tibelane netimo letitsite ema-GMOs kanti lokuveta ngumxhumanisi kuleli bandla belusile Mhlanga ngesikhathi leli bandla lihlangene ehhotela leHappy Valley eZulwini kuyawubuketa ukuthi livela seSwatini selihambe kanganani kulandzela imithetho lelatibophelela kuyo yekongiwa kwemvelo. Live leSwatini litawuba ingcenye yemave latawungenela umhlangano wemave yemhlaba latawuhlangana ngenyanga yemphala kubuka ukuthi asebente njani endzabeni yekonga imvelo. Libandla lekonga imvelo kuleli iEswatini Environment Authority libambe umhlangano kubuketa kusebenta kwalo lisalungiselela lo mhlangano. Ungokuthi njengoba sathi live liyingcenye yale Convention to Biological Diversity kunema protocol ayi2 ke lesithi akhona lokuyiCartagena neNagoya supplementary protocol. So namhla sihlangane ngale Cartagena protocol lebuketwa natindzaba taka biosafety noma kusetshenziswa kwawo ema-GMOs. So namhla sitokwakha i-report kutobuka ukuthi njengelivela kangwani sesihambe kanganani ku-implementa le protocol lokufaka ekhathi kokuthi engabe vele masibuka ngutiphi tidzingo letikhona lokungaba bo capacity building noma bo training nekokuthi ngimaphi ema-resources leswadingako ukuze kuthi lo msebenzi utochina kuwendeke kahle ngendlela. Hambe umgamu lomudze ngoba lingelinye lemave lelinawo umthetho lokusho ukuthi selikhonile ukuthi lidomesticate le protocol nekwakuthi ke futhi siyati ukuthi ngeminyaka lophelile kwentiwa le amendment lesithi ifaka ekhathi i-liability and redress lapho kukhulunyiswa khona tindzaba ukuthi nase kukhona lokungakahambi kahle kukhulumiswana kanjani kuloyo lowonakalelwe nalona lowende lo monakalo. Ngisho nje ukuthi live lethu impela mningi umsebenzi lwendile kuleyo ngcane lokufaka ekhathi even ngisho nanekufundisa sive semaswati ngayo le technology lena lesithi ngema-GMO. Ngekusho kwaleli bandla kusetshenziswa kwetici telufuto lolitsite kude tilimo timelane netimo letitsite ema-GMOs kusevumeleke ku-Cotton Board kuphela. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelisiwendla ngamandla nginamusi Mkhonda eZulwini. Luhlangosi labo somabhizinisi labancane ngilona lisala emuva emabhizinisini lakhombisa intshisekelo engenela umbukiso wemhlaba weDubai Expo 2020 kanti lokho kuvakele ngasihlalo waleli bandla leDubai Expo 2020 Semidlamini nakachaza ngamalungiselelo alombukiso. Akuyasijabulisa kakhulu ukuthi lamabhizinisi lamakhulu vele siyawubona lo mdlandla bayagijima lo kusaceka kancane ngilowo amabhizinisi lamancane but bese siyahlangana na Facebook siyazama ukuthi vele basisite nabo ukuthi ba reach onke lama members abo bato ba part of it. So lo mfutho ne participation we appreciate it and we see it, particularly on the big business side. The small business still a bit of a struggle, but we are hoping that that will be corrected by our collaboration with Facebook. Taba ne blitz communication later emaphepheni iye ku radio in particular ngoba English and Siswati sifuna ukuthi wonke umuntu lo liswati akayadi ukuthi yini le itamentelani yena awutawuzuzani kulo ngoba
this is the best opportunity for all Swazis ukuthi bakhombise umhlaba tintfo labangatenda. Kutaba na 25 million people that will walk by our pavilion. And bonke banesifiso ukuthi kwendekani kule kingdom of Eswatini. Yini liqhamuka khona, and sifuna ukuthi wonke umuntu lophila la lonelikhono noma lekubata noma lekupenda noma lekwenta lutho letintfo utatithatha atimikise ka APA, which was formerly SIPA. Babemnisi will record it, sitithathe sitimikise siyothengiswa. So siyacela ngoba phela ekupheleni kwaJune vele ngeke sisakhona ukutithatha. Kukhetfwa abelilunga lelibandla lebacondzisi ka-NMC lomgcino maseko ngemva kokuthi ahlabane enhlangothini lebantfu labasha emgcitselwaneni Women Farmer of the Year nyakenye sekumvulele ematfuba emakethe lamanyeni ikakhulukati nekuthi akhone ukukhulisa umkhicido wakhe. Lomgcino maseko wahlabana emgcitselweni wemlimi wemnyaka longumake ehlangothini lebantfu labasha nyakenye. Sewubuyeke wakhethwa wabalilunga lelibandla labacondzisi enkampanini yaka NMC lekathi sekumvulele emathuba lamanenge etimakethe nalokunye. Kumanenge emathuba lasangivulekele nawona lelo sowashido ekuba sebhodini ngibonge nje kuthenjwa ngosiyami ukuthi nami ngimncane nginjena bangifake lapha nakolo sekungivulele emathuba incombi etimakethe letihlukahlukene tayo ona kwekudla neyophindze futhi nenhlanyelo konke nasekulimeni tibhidvo nakhona sengingenile ngawona lamathuba lokuthi ukhanza ukuthi bayafika bathi bacela ubalimele ini tibhidvo leti specific. I've managed to expand ku business ngoba benati ukuthi ngawina bengilima ku 15 hectares nyalo sengiku30 wela nhlanyelo emabhontshisi na 7 hectares wema vegetables lesa siwuqale nga-April esifofaneni kanyalo ngisasupply spa na King Fresh kuphela but ke ngidawungena nakunamboni ngoba nayo selihlelweni ukuthi simlimele kula 7 hectares silima ngema stages nyalo sisayutilize 4 hectares kusele 3 hectares lesitime sihlanyela ngaJuly butternut khona lesiphofaneni kulo 30 hectares ngigedile bantu nakulo 7 hectares ngicashe abantu labasha labayi3 bese sengilama casuals khanzi sinasihlanyela ngoba sihlanyela ukhanzi sisifaka abo 10,000 seedlings ngelanga bese ukhanzi ufuna ngicashe 10 yebantu so nema casuals akhona ayasita. Lomgcino ukhutsata insha nesive ukuthi singagadzi kubolekwa imali mabhanga kodwa ke siqale ngaloko lokuncane lokukhona ngaleso sikhathi uthi bangaqale bakuthathele phansi kulima ngoba kunempilo. Etindzabeni ngengiyani Msibi kanti ithombe litholakele kuye lomgcino maseko. Sesingena etindzabeni temidlalo. Phiwa Dlamini lodlala licembu le-Young Buffaloes uhambe ekhane imali lengu-20,000 emalangeni ngesikhathi afola imihlomelo lemithafu ngaphansi kwe-MTN Premier League yalonyaka lokufaka ikhathi kuba ngumdlalo oshaya amagoli lamaningi. Dlamini uthi utawuchubeka nekutimisela aphinze ahambe embili nakuphela lesizini lesetulu. Dlamini bekakhuluma eSgwaca House ngesikhathi kuhlomeliswa abadlali abahambe embili esigabeni sekucala sesizini lesetulu. Phiwa Dlamini loneminyaka lengama-30 budzala ukhombe kudlala kahle kule season lesetulu kulandzela ukuthi atfole imihlomelo lemithatfu lokwente ukuthi ahambe ekhaya nemali lengu-20,000 emalangeni. Dlamini uthole umhlomelo wemali lengu-6,000 emalangeni wemdlali kulandzela ukuthi abe ngumdlali lodlale kahle kule nyanga yemkwekweti waphindze waba ngumdlali washaya amagoli lamanenge esigabeni sekucala sale season lapho nakhona uthole 6,000 emalangeni waphindze watfola nemhlomelo wemdlali lodlale kahle kulesigaba sekucala sale season lapho khona athole 8,000 emalangeni. Ngicabanga ukuthi lokhu ngishintshile kule season ukhola play ngibe national team letinye tinto bengivama kukopa kusikhali as much as ngikhompyutha naye but lokhu okuningi vele bengibuka kuye sonke isikhathi ngisho nasestage emini kahle national team. Le season yami bengibeke at least amagoli ngashayo le season nafike ku 20 goals and ngitimisele lanyalo ngizotaqhubeka ngifight ngifike
inombolo ebengisithi engizawuzama kufika kiyo kule season. Umqeqeshi wakhe Sabelo Mnisi naye utfola umklomelo wemqeqeshi lohambe embili esigabeni sekucala sale season lapho khona uhambe ekhaya nemali engu-4,000 emalangeni. Mnisi uchazile ukuthi yini leside umdlali wakhe Phiwa Dlamini ukuthi ahambe embili. Yena cishe lokungasi kumsitile kule position ayidlalako kunalamanye ama-players lampushako la ngemuva ukuthi ende ngcono, so wonke umuntu nothola i-chance uzama yonke indlela ukuthi ende kahle kodwa khona uhlala ku-starting 11, so yena ngiko lokumsidawo kakhulu. Kanti kuleminye imiklomelo kulabakhulumela kahle emacembu, Frank Hurube welicembu le-Royal Leopards uhambe ekhaya nemali engu-2,000 emalangeni. Kulamacembu lakhombe utiphatha kahle pheceleti i-fair play, lo mklomelo wemali engu-5,000 emalangeni utfolwe ngemacembu lamathathu lekuyimanzini Wanderers, Denver Sundowns kanye neThambute FC. Kubo Nombembe, Mbongeni Shongwe kanye naZamani Simelane ngibo labahambe embili kulesigaba sekucala sale season. Champagne we-National First Division kube yivovovo lehambe ekhaya nemali engu-75,000 emalangeni kwase kuthi i-Young Buffaloes yahamba ekhaya na 350,000 emalangeni njengabo Champagne besigaba sekucala se-Premier League. Umbiko kutemidlalo uhlanganiswe ngizodwa Dlamini neFabrice Msonera eMbabane. Malanga lamahle sibe kanjalo kamaphethelweni athu tindzaba defuthi esibili idala umhla ekseni kulesikhathi samanje siyathi itolo sibe siyachubeka nalo luhlelo Kusile. Good morning. Imbi yeqeda i-HIV kanye namalale phepha. Kubika Sibusiso Ngubane anamba ngwadube kaqoma indaba kalavumisa. Ndizabente Eswatini TV ngilingithini khule nginamba ngwadube sitemba bani. When you choose your adventures, you do so with an open heart and a desire for the unexpected. You embark on journeys to discover new worlds full of wonder. You choose a path to awaken your senses, a world to make you look up and realize just how inspiring this life can be. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only thought possible in your dreams. Discover just how far you'll go to expand your understanding of life's greatest mysteries. There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience in the kingdom. Hello, friends. My name is Cookie Panda. Welcome to Season 2, which is packed with lots of fun. We will bake, learn, sing, and make lots of creative things with paper and dough. Join me every week as we go on an adventure to different places. See you soon, my little friends. Voilà, c'est comme ça.
Malanga lamahle, welcome back. So lesithubeka nalo luhlelo Kusile breakfast show kunguyele sithafu sanimukela amaswahle nsanza kulela wona umsakazo wathi uTithombe nasetinkundleni zokuxhumana. Siyabonga kakhulu ukuhlalisana nathi. Sethembisile sikulelanga lalomuhla sibuka Donat indzaba tetempilo kulesikhathi samanje singena khona indzaba emkhuhlane COVID-19 njengoba lapha even sibona ama cases ayakhula noma angakhuli inombolo isetulu kepha inombolo demaswahla fulakala nawo lomkhuhlane tiyakhombisa sithi ukuthi tibangileto letikhulako etindlini tetekusakada ke sesinayo umfundisi nemthuthukiso tempilo tekelo tempilo Molkela tobukusana ukuthi moving forward nayi third wave nasithathi iyafika lapha even la Eswatini yini imvulo efuna sisinake sisivese emaswati ukuze sokuchubeka phakathi siphephe lomkhuhlane ungasishayi kakhulu. Misalkhelesa kamukela hlelweni kusenze. Siyabonga kwamukeleka ehlelweni sivusela kuwe sesiphinze sivusela nako mbukeli ekhaya. Ngifuna sicale la Mr. Khele ngifuna sicale ku campaign yalo tiko letempilo do it all campaign ihamba kanjani? Sitathi yaqhubeka sesinako umbukeli ekhaya kodwa ke njengoba usanza kusho nje nawe sendolela nyalo ukuthi inombolo tiyakhomba ukuthi abantu laba kukhona abantu labasawuthola lo mkhuhlane lokusho ukuthi sisathelelana usasuka kulomunye umuntu uye kulomunye umuntu singete sasho ke ukuthi kuhamba kahle nangabe kwente kanjalo ngoba inhloso isekuthenene sigcine soncobile lo mkhuhlane nasithi do it all sisho kushwamba kanya tonke letindlela tekuphephisa lokusho ukuthi nabe kukhona lo sawuthola lo mkhuhlane noma lo sathelela lo munye lo mkhuhlane shothi kukhona la ifohla khona lokungenda ke ukuthi sithi asichubeke silitiko letempilo sishumayele lokuthi asikwende konke asigeze tandla ngendlela lengiyo shothi sithathe lesikhathi lesingiso siphinze sitsinze yonke indzawo esandleni siphinze sithi nasifaka le mask siyifake ngendlela lengiyo ngaso sonke isikhathi siphinze sithi nasichelelana sishiyelana lomgamo noma umkhathi sikwende ngendlela letawenda ukuthi nangabe mina nginawo lo mkhuhlane ungatheleleki kuwena lokusho ukuthi ke nasikwende konke lokho kanye kusinika ke leligama lelithi do it all ngesingisi kwende konke ngesiswati shothi khona la isasala khona sisinangabe sisatibona letinombolo and tiyethu sathusa letinombolo na ubuka lokuthi sihlele ngesibuni sinye sibuke ukuthi kuna third wave lekulele tinombolo tingazo ukuthi sifake ebhaleni lesiyisa khona. Ngifuna sisingene ke Mr. Khele ukuthi yini lelibonile nilitiko lengathi sivese emaswati kufuna ukuthi sinakisise uyakhuluma ngekuthi sisi do it all kufuna sikwende konke but nasibona letinombolo tingathi tiyachubeka tiyavela noma tivela kancane lokusho ukuthi kukhona la ifohla khona ngikuphikela sibona ukuthi ifohla khona Mr. Khele ekakhulu kade sibuke nasesigabeni nasesombeni sesibili la sisuka khona lokuthi ukuthi now sikunakisise sikuvale sengangena esigabeni sesithathu. Kwecala lengingakuveta ukuthi kwenda lutho emahlandla lamanyene ugcina ingcondo yakho seyikwejwayele lokuyenda leyo nto ukhanza ukuthi usachubeka nalokuyenda so wenda nako ngesilumbi lesithi ngama shortcuts le utawukhanza ukuthi kuphumelela kwaleyo nto ngendlela lebekufanele iphumelele ngayo ayisatuba ngale linani noma ngale lizinga lebelifanele bantu bayakwati konke lesikushoko silitiko letempilo kulesikhathi lesesikuso nasikhuluma ngegeza tandla nasikhuluma ngegcoka imask nasikhuluma ngekuchelelana kodwa ke ngenjwayelo ukhanza kungasendeki kahle phinze nasithi kungasendeki kahle utakhanza ukuthi imask seyihlele silevini noma sekusecommon kakhulu sengathi vele seyingo yakho seyifakwa vele ibekwe lapha kanti sewufanana nemuntu longayifaki phela nangabe soyibeke silevini kufanele ihlale ivale umlomo nemakhala ngaso sonke isikhathi nawo la kuletindzawo la khona emathuba ukuthi uthelele umuntu noma utheleleke
asetulu. Lokunye ke siqhubeka sibantu sisolelo lomunye umuntu ukuthi ungathi sisutangthelela lomkhuhlane kanzi naye ngahlala lengcondo yethu isekutheneni angitame kuphephisa dzadzewethu ngingamtheleli lomkhuhlane sonke sicabange kanjalo lamathuba ekuthelelana angancipha. Kwesibili naleti indzaba ukuthi bese sithandza lokuyaluka na ungathi uyahlola nje nyalo la edolobheni utawukhanza kunebantu lena ungathi udinika isikhathi sokuhlala nabo phasi labanye babo lesizathu sekuba la dolobheni ungakhanza ukuthi seniyacabana na ubutabuta lokuthi utofunani wena embabani utofunani wena kamanzini kanzi lamathuba ukuthi bese sibabanyenti aya etulu. So kulokunye tikhona letizathu kodwa letinye betingema. So bantu labanenge ukhanza ukuthi bakheka babe banyenti ngalokuthi bayathanza abantu kuhamba. So ngilokunye lesikubona kuloko kanzi basahamba labantu ngidawutsinza indzaba ye tincola tekuthutha sive lesikunaka kwasilitiko letempilo ukhanza kuthi la ibhasini njengoba umthetho uyawavumela emabhasi ukuthi akugcwale yes lesithi full capacity bahlale phansi bonke abantu lapho siyanaka lokuthi sekukhona kunye kulesithi asikwende konke lese kungasekho ngoba phela sishayisene ngelihlombe la sila ibhasini igcwele lebhasi lokusho ukuthi lokugcina umkhathi akusekho bekufaneleke ukuthi libe setulu lelizinga lekunaka kuhloba kwetandla phinze nala bhasini nayicetha le bhasi kwethula labantu siphinza sibe nesiciniseko sekuthi ihlandeka ngesigaba lesithi labatawungena bayikhanze ide ukuthi mhlambe bekungaba khona lokusele lokungahambisana nalomkhuhlane ngetulo kwaloko ukhanza ukuthi kulabhasini kunemuntu lobekele mask class 11 lokusho ukuthi emathuba ukuthi athimule noma akhwehlele noma uyakhuluma noma uleka kwendako lokutawenda ukuthi lokulesithi ngama droplets kusalele la titulweni noma kungakayi kumuntu. So lamathuba ke enda ukuthi sitibone leti nombolo leti lesikhuluma ngayo nasetindzaweni ke lala khona kuhlangana abantu sitawukhumbula ukuthi tikolwa tiyasebenza tivuliwe noma ke tende uhlelo lokuthi akutiwe ngamalanga kwehlukana kubantwana kutokhona kushiyelwana lemigama lama ngoma classrooms nakhona siyanaka lokuthi kulabantwana ukhanza thina sebaphumile la emagcekeni esikolo sebahamba la ngaphandle baye ekhaya noma baya nalaba ngahambi ngale public transport ukhanza bangasawafakanga kahle lama masks mhlambe sekasetikhwameni mhlambe ala 11 mhlambe ayikho nje ude nesathi nesiciniseko sekuthi ngabe ngayikuphi lekungiko ke lokusenta sithi nasithola lithuba leli njengaleli asende imvuselelo sikube bekusesondweni ngasithi ngaphandle kwalenzawo lesikhondela kuyo asimise lithende la singalimisa khona sihambe siyikhulumisa lenzaba ukuthi asikwende konke sisetawukhuluma ngenzaba yemjovo nje asinake letexwayiso lesiso losikhuluma ngato ukuthi tisisebentele tingabi ingoma lemnanzi lesiyatiko but tibe livangeli lesiliphilako. Ngifuna kuna indzaba levame kungidisturba Mr. ngifuna ukuthi usinike nakhona ukuthi ekutheleni ngambe vele siphepha kanjani ukhanze ukuthi kuba nemicimbi etside indzaba yekuthi nangiyokhuluma lapha esiveni ngenda njani ngendzaba yemask ngiyayikhumula senda njani ngendzaba yema microphones esiwasebenzisa kwende kanjani lapho ngike ngakubona emahlandla lamanengi etindzaweni letahlukahlukene ngamba sengiyakunaka lana sesiphepha kanjani sinike indlela yokuthi siphepha kanjani ke Mr. Khele sibambile lemicimbi nange ma mask siyakhumula siyafaka nange ma microphone siyawasebenzisa kwende kanjani lapho siphepha kanjani utsinzindzaba lenkulu dzadzewethu la kutsenene nangisebenzisa imask ngofuna ngigcine ngejwayele le mask mina Sidumo Lukhele ngisayifakile le mask ngikhuluma
kufuna kugcina kuregulated nala ngqondweni yami ukuthi ngicale mina ngitive lokuthi ngiyakhuluma so ngadawutha lokuthi ngiyavakala yini ngitase ngiva ngathi nangima lapha embi kwesive angiyisuse le mask kanti kube sengikujwayele ngangivele ngiyakhuluma nala khathi kulendlu noma ke kulenzawo la sikhona khona ngufuna labantu batinike lokuthi bangilalele batagcina bangiva lesi ngakuphakamisa nje kulombuto lobutawo siyacela lokuthi sive singabojwayeli noma singakwendi lokuthi na uthola lithuba lekukhuluma embe kwabantu bese ususa le mask ngengcondo ukuthi ucabanga ukuthi ngeke bakuve khuluma baze bafike la khona balalelisise khona ukuthi agcina sekujwayelekile ukuthi siyamuva sigcine siyiva yonke le nkulumo nale tinto ke lesisebenzisako kungaba i-microphone kungaba litafula lelitsite kusuka mina kubuya kuhlala wena noma ke ngile podium la khona sibeka khona amabhayibheli noma sibeka ema laptops whatever lesisuke sikusebenzisa sisenda i-public address asitinike isiqiniseko sokuthi kuyahlandeka ngendlela lengiyo kulokunye langabe letinto tiyashoda njenga nasingakhuluma ngelicembu leteklabela lesithi praise team ukhanza ukuthi i-microphone iyinye imilomo mithathu munye uchamuka ngasencele munye uchamuka ngasekudla munye usemkhathini lokho ke emathuba ukuthi kusuke ama-droplets kulolo ngasekudla aye kulolo umlomo walolo ngasencele asetulu kakhulu sinciphise lokwethembana ngekuthi sikhonda ndzawonye noma sinciphise lokwethembana ngekuthi sibe khaya linye lo mkhuhlane ude ema-boundaries ukuthi lona ngomkami noma lona ngokholiki ku-praise team noma lona ngikholiki emsebenzini ukhanza ke setanza letinombolo setanza enzaweni letsite lesitaze sifike esigabeni sekuthi siyibide ngakuthi i-hotspot tendiwa ngiloko tiyendiwa nalibhodlela lotawukhanza ukuthi sinatha kulo ndzawonye nalibekwa phansi liphakama liya kulomunye umlomo tiyendiwe naligwayi lotawukhanza ukuthi lithi lingakapheli libe seliphelele emlonyeni wesithathu so lokusherisha letinto leto ngalokwethembana ukuthi siyephana tinto letingathi dincane noma le ungaqabanga ukuthi hayi ngeke sithelelana lomkhuhlane kulesigajana lesi ngoloko ke lesithi sesingaze sekubite ngakuthi mhlambe sekuyatsebeseleka sesingathi sithi hayi kude umkhuhlane kanzi lokho ngongilelibhala lengelishoko ukuthi lesishovela kule third wave kude mhlawumbe into lenkulu lekunganga stimela noma lengangendiza le yawuqhamuka isibhekise ekhabo third wave ngileti inshwana letincane lesiyaye nasibekisa sithi umkhumbi awucwile ngalesikhathi kuvuleka lembobo iyavuleka lembobo uchubeka uhambe lomkhumbi angene kancane lamanti ngalesikhathi ucwila kusuke sekuyi-position lese iku-extreme lesithi mhlawumbe sive asisikhumbude namhla ukuthi asitibambe letexwayiso sitibambe kanye ngakunye sikuhlanganiseke kuto senda ukuthi ekugcineni kwako konke sincobe asingene enzabeni yemjovo Mr. Khel kunanaku lokhu lengathi mina sekuya ngekuya kuba common sekuvile even nangaphandle kwelive ekuthenini nasengijovile mina lokusho ukuthi mina sengiphephile imask sengayikhohla ngishiye ngasekhaya ngeke ngisakhona kumthelela sidumo likhelelo soceleni kwami lomkhuhlane asingisicacisele kuleyo ndzaba lena sengijovile kusho ukuthini kimi nase ujovile kusho ukuthi wena ungilakhoza emathuba ukuthi na uthola lo mkhuhlane ugule kakhulu noma uzofika esigabeni sekusishiya emhlabeni ayancipha kuncipha kwalamathuba ke into incipha ibe solo isuke solo ikhona so kuncipha kwawo ke
inhloso ukuthi bonke abantu nasesijovile babe sesigabeni sekuthi bangabi ngilabagulela kufa noma ke bangabi ngilabafaka ngenzaba yalomkhuhlane. So sisawuthola lo mjovo siwuthatha ke uba ngelesinye isigaba sekuvikela kubhebheteleka kwalomkhuhlane. Siwufaka etikwaletinto letinye lebeselo sitibala ukuthi sigeza tandla, sigcoka imask, sigcina umkhathi noma ke sigwema ticuku, sigwema tiphithiphithi, sigwema tindzawo letenta ukuthi kube lukhuni ukukhweshelana. Bese ke sesiphindze ke sithi ngetulu kwaloko nakufika isigaba sekuthi wena sowunikwe amathuba ekujova. Jova utothi nakwenteka utheleleka lo mkhuhlane abe mancane lamathuba ukuthi ugule kakhulu. Ngisimizakhe lokhu sho ukuthi vele noma ngabe ngijovile emathuba akhona ukuthi lo mkhuhlane ngimthole. Lokusho ukuthi emathuba ukuthi uthole lo mkhuhlane noma ujovile akhona. Kungako ke sithi asisutishiya letexwayiso noma ke asisuba sengcondweni ukuthi start singajova bese siyatishiya letindlela lesiphephisa ngato. Sichubeka nato nalo mjovo siwuthathe ngoba emathuba ukuthi ke bese kusala sidumo lukhele yedwa longakajovi athelelwe ngumuntu lojovile. Yena ke mathuba esagule kakhulu lo sidumo longakajovi sekataba setulu. Lokunye ngaphandle kwemuntu ngemuntu sakhuluma silive sikubuka esigabeni sekuthi sibuya la sike sabakhona nesigaba lesithi yonke indzawo lebe inelithuba lekuthi umuntu angalala khona anakwe duty betempilo bodokotela nabo bonke labasetibhedlela bese kugcwele kuthi kugcwele etibhedlela kube lizinga lekushona kwabantu lesetulu. So lokho bekwenta simo lesesibucayi even ngoba nakugcwele nje esibhedlela kusho ukuthi tindzaba tekwelapha labantu leti mpawu lebasuke ba presenta ngato sitawukhumbula ukuthi COVID ayelapheki. So thina sisesibhedlela suke sinaka leti mpawu lonato mhlawumbe kunetinhlungu lo tivako kunekuphefumula kalukhuni kunakwa letinto leto. Le machine leyo ke nakugcwelela sibhedlela shothi kufuneka ibe minengi leye kusita kuphefumulisa labantu. Oxygen sike safika la khona kuthiwa seyiphelile. So nangabe singathi ke asesijoveni sonke adaba mancane ke mathuba ukuthi abantu bagule baze bafike etibhedlela. Lokusho ukuthi kuligalelo lelisibhekisa ekubeni ngcono but ke siyagcizelela lokuthi sitawuthi sijovile sibe siwafakile ama-masks ethu sibe sitigeza tandla sibe sichelelene kuze kufike la khona kuyawugagula mhlabuhlangene ukuthi asabuka tincwaningo nemiphumela yaletincwaningo mhlawumbe sekagagula-ke ukuthi cha umkhuhlane so ukhomba ukuthi sesingadibeka eceleni letexwayiso kwanyalo ticwayiso tichubeka ngale ndlela yato umjovo ufike ujoyina ukhanza kuyahanjwa kiwa phambili. Ngifuna kufolana ke Mr. Khele ukuthi yini legadzekile kimi nasengijovile sinelethemba lokuthi masinyane silivela seswathini nasista uthola umjovo egomela umkhuhlane COVID-19 maybe pages half sithi yini legadzeke kimi nasengijovile Mr. Khele. Kugadzeke ukuthi uchubeke kulete xwayiso njengoba ngichamuka kulenza baye ukuthi sita lo mjovo ungeta tikwalete xwayiso lesikhuluma ngato tekugeza tandla tekugcoka imask tekugcina umkhathi bese uyanaka lokuthi ngoba lo mjovo lesiwusebenzisako lesisenawo kulamalanga ngekulandzelana ngathini kwalokuhleshulwa kwalabantu utigaba letimbili shothi utawujova lesekucala ume emaviki langaba ngilali10 kuya kulali 12 shothi 10 to 12 weeks ufanele ukuthi bese uthola lo wesibili ufanele ke uligcina lelikhadi lakho leli kukhumbutako ukuthi ujove mjovo muni uyabhalwa nomjovo lapha ekhadini phinze leli kutshela ukuthi uyawufanela ubuye ngelusuku loluthini ukuthi uthola lo mjovo wesibili lokho
kufuna kuhlale kubeke esigabeni sekuthi ulangazelele kugcina utholelo wesibili uhlotsi ke naso utholelo wesibili emathuba ke ekuthi kwendeke naku lesikusho ukuthi ungakugulisi lo mkhuhlane ngesigaba lesikugcinzetela atawuba ngilatholakala kahle ngesikhathi sowujove lo wesibili kwesibili lekufuna ukunake ukuthi noma ingefika ke leminye imijovo letinye tinhlobo wena ungusidumo lo jove iAstraZeneca kuyafanele ukuthi uphinze uthole leAstraZeneca kutophelela ke lokusebenza kwayo emtimbeni ungabese ukhanzakala sewume elayinini le Johnson & Johnson noma le Pfizer lokho sekufanana nekubhica iCoca-Cola neFanta engilasini yinye kanzi kufanele phela kube kunye sitoba nesiciniseko sekuthi kusebende ngalendlela yakhona lekuyawufika kuyo lokunye mhlawumbe umuntu langakusho ukuthi leli khadi lonikwa lona nawujova lekukukhumbuta letinshwana lengitishoko nekuthi kubonakale ukuthi vele nguwe lo wajova lo mjovo wecala alisilo lekuyawuphuma ehekeni ukuthi mhlambe sowuphumela eSouth Africa noma uphumela eMozambique lapho utawujinga udzinge kuhlolwa elaboratory kuphume umphumela lothi utelo mkhuhlane uhambe ke uye la uyakhona leli khadi leli lalo kulenkusho nje seligcinele ukuthi kubonakala ukuthi wajova mjovo muni ujova nini ujova kuphi nendzawo uyawubuya mhla kabane kutojova lo wesibili Mr. Khele sesiphuma sibonile ku second wave sibonile sengiselwa bogomo sibonile kuvela nani sithini letimvo leto now sisishito ukuthi sihleti maybe ngesibunisinyela sihleti khona sithini ke nyalo timvo leto tisitile sisiveze emaswati now moving forward maybe siphinde sibone phinde siphakamisela bogomo emgwaqweni ngifakeka ekoneni ngolombuto lo kunetinto lokhanza ukuthi sibantu siyadisebenzisa noma ke siyadenda ukhanza ukuthi adikahlolwa kahle ngekucwaningo kodwa nasitisebenzisa thina sibuve bungcono siyayisithi uyive irelief kuloko lokusuke ukuphethe singete sasukuma sime ngalonye sithi emaswati akahambe ayodenda leto tinto ngoba kunana kulesithi ngama toxic levels etinto lota ukhanza ukuthi nangikhuluma ngePanado ngiyade ukuthi umuntu lonesisindo lesingaka noma lokhule wafika kunasigaba nasi udzinga athole 1 gram wePanado noma ke udzinga athole 500 milligrams kulokunye letinto singete sasho kusathi sebenze manje indzaba yakhona ngilothi tikale kanjani ufaka emacembe lamangakhe ngifutha kangaka emandini langanani umbonyengeliseyili noma ungakambonye noma umbonyengelisaka noma sona kungaregulate ka leto tinto leto ungakhanza ukuthi bekungasisebentela sinawo emaswati lanalo lolwati lwaletinto lesingathi nasibahlanganise nabo so science sine muti la kangwana lokuthiwa ngisongcondo la khona nabangasukuma bekunene bahambe bahlangane kuphume emaphepha lasho ke ukuthi umhlonyana nawungaka noma ke spoon semhlonyana sishone endweni longayinatha nayinemanti langaka ibili sesikhathi lesingaka so ngingabiyela la kuthenini asinakele tecwayiso tata lokuthi sikwende konke atoncipha lamathuba ukuthi sifune kufika le ngoba sifutha nje ngalokuthi sesivada imphawu sinatha umhlonyana nje ngalokuthi mhlambe sesitsheliwe ukuthi umkhuhlane sesinawo sekukhona lesikuvayo kanzi labanye baze bafike ekuthenini liphi leliphilisi lelishitiwe ngilomutse iwonder drug nalo leliphilisi besingete salidzinga mhlawumbe ngoba
umuntu lomdzala okhuluma nje uthi sengike ngaba nawo lo mkhuhlane ngasitwa ngulo lena singete saba nawo lo mkhuhlane even singete satidzinga kakhulu into lebe tingadzinga ukuthi tisite umuntu lo sana lo mkhuhlane kungako ke sime ngala ekuthenini let us prevent i-transmission and do it all. Mr. Lkhele ngenxa yesikhathi se thank you so much kuba nathi lo mhlekisane ehlelweni. Siyabonga kakhulu tsatsa sifalelise buke sifalelise nakumbukeli ekhaya. Malanga lamahle ngusitumo Lkhele walo litiko letempilo sibukisana nathi maswathi lamahle siphepha kanjani phela kuwo umkhuhlane COVID-19 insimbi yesiphohlongo sevele ishayile siyathemba simfote kakhulu kuhlasela nathi ehlelweni kusile breakfast show lomuhla lapho khona besibuka dona tindzaba tetempilo siyasho ukuthi inyanga yabo babe yetempilo bobaba basukume bakhuthateke bahambe bayosoka sivese maswati asinake kakhulu ukuthi silandzela yonke imigomo lebeko litiko letempilo ekuthenini phela sitivekele kuwo umkhuhlane COVID-19 malanga lamahle ngilifisela usuku loluhle lisachubeka lona lilanga nisale kahle.